Hello, my dear students. Hello, Naramirandharu. This is me, your physics teacher, Ahat sir. In session lo, we are going to kill the electrodynamics. Part 3 lo, we are going to start from your magnetism. Me last class lo, oka misconception aindi naku. I thought the capacitors has been gone. Kani, ఈ రోజు మార్నింగ్ నీ వీడియో చూసి I came to know that it is there. Okay, so we will be continuing from the next chapter. NEET aspirants present here. Yes. NEET aspirants are also present. JEE kuda. JEE mains and advanced also. Hi. Good afternoon. Who are you? Hi. Am I clear? Am I audible, visible? Cheppandi andaru. So, without wasting much of the time, andaru please like the video. Chala takkuva likes ra idi. Hi. Good evening. Andaru good evening. Varalakshmi, very good evening. Sir Murari, hi, very good evening. Okay. Who from Mars? Hey, Hera. Ippudu you are addicted to Mars, now you don't want to live on Earth anymore. Should I book your ticket? Hi, Ramya. Magnetic effects of current. Leda magnetism, okay? Naku points cheppandi ra babu. I might forget some points, okay? Yes. Chapter పేరు ఏంటంటే magnetism రా. Simple terms లో magnetism. Fancy term ఏంటంటే magnetic effects of current. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్. ఇదిగో. సో ఈ చాప్టర్లో వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వాట్ సార్? ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ నో నాట్ కన్వర్టింగ్ మ్యాగ్నెటిజం అంటే ఏంట్రా? ఐ థింక్ ద బోర్డ్ ఈస్ నాట్ క్లియర్లీ విజిబుల్. లెట్ మీ జస్ట్ జూమ్ ఇట్ అవుట్. Okay, it's clear now. Right, clear? Leda angle is having some problems. Right. Sorry, anyways, magnetism, okay? చూడండి ఈ మొత్తం చాప్టర్లో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్. సార్ మీకు గర్ల్స్ ఐడి మాత్రమే కనిపిస్తుంది, దాన్ని ఏం మెన్షన్ చేయలేదు మీరు. అరే రే అమిత్ రే don't say like that ra. Don't make my bad image at least. Okay, atla kaadu. Amit kaadu. Sorry. Magnetism chapter lo we are going to talk about the behavior of a charged particle placed under electric and magnetic field. Okay, magnetic field. Hi sir, my name is Sony. Okay, Sony, hi. Right. So magnetism lo we are going to talk about magnetic fields. Andaru jagrataga vinandi. So we are going to talk about what sir? Magnetic field. So this is the introductory chapter for magnetic fields. Andaru like the video guys. All of you please like the videos. Sir, am I audible? Not audible ra. Visible, not visible. Andaru cheppandi. Yes. Re. Yes. Am I clear? Not clear. Yes. Magnetic field అంటే ఏంటి సార్? బేసికలీ మీ దగ్గర ఒక మ్యాగ్నెట్ ఉన్నప్పుడు ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెట్, రైట్? ఎస్. ఈ మ్యాగ్నెట్కి నార్త్ పోల్ ఇదే, సౌత్ పోల్ ఇదే. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దిస్ మ్యాగ్నెట్ హ్యాస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇదిగో అండ్ సౌత్ పోల్ అంటే ద ఫీల్డ్స్ విల్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అర్థమైంది అందరికీ? సో దీస్ ఆర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. And the magnetic fields generally they exist in a closed loops. So ఎప్పుడైనా magnetic fields గురించి మాట్లాడాలంటే closed loops డ్రా చేయాలి. As simple as that. Done.
క్లాస్ని అరే ఓకే 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 స్టూడెంట్స్ లైక్ ద వీడియోస్ గైస్, లైక్ ద వీడియో. సరే ఇదే కదా, ఎస్ చెప్పండి. సో వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ బిగినింగ్ టాపిక్ రా, टॉपिक्स कावाली कदा. यस टॉपिक्स का ही दिक्कत जा रहा है इधर. सर yes sir, yes sir, yes sir. Ray, don't make those faces ra. What is that face? Ray, energy तूने కూర్చోండి రా ఈ క్లాస్ లో. What sort of face that is ra? Magnetic force. ఇదిగో observation start చేద్దాం. అందరూ చూడండి. So if you have a straight wire ra, scientist okay 1850 కి టైం లో approximately that range, okay 100-150 years from now. ఈ 100 years ముందు సైంటిస్ట్ వాట్ వేర్ డూయింగ్ అంటే దే హ్యాడ్ అ వైర్ రా. అరే సంథింగ్ యూజ్లెస్ థింగ్స్ దే కీప్ ఆన్ డూయింగ్ రా, యూజ్లెస్. ఈ వైర్ నుంచి కరెంట్ ఐఎస్ ఫ్లోయింగ్. అదే కదా, ఈ వైర్ దగ్గర ఒక చార్జ్ పార్టికల్ పెట్టింది, ఇదిగో. సో స్మాల్ క్యూ చార్జ్ పార్టికల్ వచ్చింది ఇది. అండ్ దే అబ్జర్వ్ సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, నథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ రా. ఓకే నౌ లెట్ us do one thing, రైట్? నథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, కిక్ ఇట్. వాట్ యూజ్లెస్ ఫెల్లో రా, హట్ కిక్ ఇట్. ఓకే దే కిక్ ఇట్. ఏంటి సార్ ఇది? ఓకే remove this Q. Okay, ఇది charge particle ఇదే కదా మీ, this is your charge particle. So what they did, nothing is happening కాబట్టి what they did is they simply removed it, kicked it. కానీ expectation was the particle goes in a straight line. expectation అంటే అదే. సో ఈ మీ charge particle ఉన్నప్పుడు they kicked it and as soon as they were kicking they were leaving. అరే చూసినప్పుడు it got deviated రా. అరే the charge particle got deviated. Instead of going straight, it got deviated. Useless for emojis, okay? Emojis. Acha. Useless. Adi kada headache ra mee kosame. You have to study physics, right? Sir. So if you have a charge particle, current I lo, it got deviated ante entra babu. Right side lo deviate ayindi. Ante it got force in that direction, right? Vectors lo we have seen one thing. Idigo e motion ante it's not one dimension, it's in two dimensions. Ante part of the motion is also there in vertical direction, part of the motion horizontal lo kuda untundi. Ade kada? Yes. So ikkada nunchi ee motion ochindante ee motion ni ardham cheyadaniki they started to search. Okay? They started to search. What did they get? They saw that ఎప్పుడైనా మీ దగ్గర మూవింగ్ ఛార్జ్ ఉన్నప్పుడు it creates a magnetic field around itself. ఏం మాట్లాడుతున్నావు సార్? ఇదిగో సో సైంటిస్ట్స్ కేమ్ టు నో, ఇదిగో ఈ వైర్లో కరెంట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ అంటే ఏంటి సార్? చార్జ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్. ఏం చార్జ్ సార్? పాజిటివ్ చార్జ్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ టు దిస్ వైర్. సో ఇఫ్ దిస్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ అంటే ఇట్ క్రియేటెడ్ అ ఫోర్స్ ఆన్ అ మూవింగ్ చార్జ్. అంటే ఒక చార్జ్ ఫ్లోయింగ్, ఈ ఫ్లోయింగ్ ఛార్జ్ వల్ల సెకండ్ ఛార్జ్ పైన ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ చేసింది. ఇదే కన్ఫ్యూజన్ పాయింట్. సో ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ని అర్థం చేయడానికి వీఆర్ నాట్ సైంటిస్ట్ కదా, మా దగ్గర ప్రాపర్ సిలబస్ ఉంటుంది. ఫ్లో. సో ఫ్లోలో వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ సంథింగ్ అబౌట్ యువర్ లా. వాట్ ఈస్ ద లా సార్? ఇదిగో ఫస్ట్ లా అంటే ఇదే. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? Biot-Savart Law. అందరు link in the sense scientists have inferred, concluded that hi lucky hi scientists have concluded that మీ దగ్గర కరెంట్ ఉన్నప్పుడు there will be force అంటే ఏంటి సార్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అదే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సైంటిస్ట్ అరే వదలంటారా ఈ మొత్తం వదలండి. ఓకే we will take it in the next slide. They said, okay, not me, they said ఇదిగో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ కదా కాబట్టి ఈ కరెంట్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చింది. హౌ డిడ్ యూ కమ్ టు నో సార్? అరే దే డిడ్ సంథింగ్ రా. ఓకే సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ దే డిడ్ అండ్ దే కేమ్ టు నో దట్ దేర్ ఇస్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని అర్థం చేయడానికి డైరెక్షన్స్ మాత్రమే అర్థం కావాలి. ఓకే ఇదిగో
సో మీ దగ్గర రెండు డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ డైరెక్షన్ అంటే క్రాస్, అలాగే సెకండ్ డైరెక్షన్ అంటే డాట్. ఇదిగో ఈ సింబల్ అంటే ఇంటూ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్ అండ్ దిస్ సింబల్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్. అర్థమైంది అందరికీ? సో దే కేమ్ టు నో అబౌట్ అ లా. ఏంటి సార్ లా? Biot-Savart Law అంటారు. వాట్ డస్ ఇట్ సే? మీ దగ్గర ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఉన్నప్పుడు ఐ కదా, ఎస్, ఈ ర్యాండమ్ పాయింట్ పైన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ dB బార్ కావాలంటే యూ హ్యావ్ అ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా సార్? చిన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ dB బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు μ0 into I divided by 4 pi multiplied by dl bar cross r bar divided by r cube. Done? Yes. చెప్పండి. సో వాట్ ఈస్ dl, వాట్ ఈస్ r అంటే చూద్దాం. dl అంటే చిన్న పార్టికల్ రా, చిన్న పార్టికల్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ స్మాల్ పార్టికల్ dl. ఇదే కదా స్మాల్ లెంత్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా dl బార్ ఇదే వచ్చింది. డైరెక్షన్ ఏంటి సార్? డైరెక్షన్ అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ తీసుకోవాలి. ఆర్ బార్ అంటే ఏంట్రా? డిఎల్ బార్ నుంచి డైరెక్షన్ పొజిషన్ వెక్టర్ తీసుకోండి, ఆర్ బార్ ఇదే. సో దట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, స్మాల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దట్ హ్యాస్ ఆకర్డ్. ఇదే కదా. ఇప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి డైరెక్షన్ కావాలంటే డిఎల్ బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్ చేయండి. ఇన్సైడ్ ఇంటూ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్ అంటే క్రాస్. ఇదే కదా. ఎస్. ఇప్పుడు డైరెక్షన్ గురించి చూద్దాం. అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. రే 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 సార్ నెక్స్ట్ పార్ట్. ఇప్పుడు డైరెక్షన్ కావాలి కదా. ఎస్, అండర్స్టాండ్. యూ హ్యావ్ టూ పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్. అదే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అ స్ట్రైట్ వైర్, లేదా సెకండ్ వన్ అంటే లూప్, సర్క్యులర్ లూప్. ఓకే, ఎస్, సర్క్యులర్ లూప్. సో ఈ స్ట్రైట్ వైర్లో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ కరెంట్ ఐ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ త్రూ ఇట్, కరెంట్ ఐ ఉంటుంది కదా, మరి ఏం చేయాలరా? టేక్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్. ఓకే, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఈ చాప్టర్ కోసమే మీకు రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ అసలు అక్కర్లేదు. హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ చాలిని, గుడ్ ఈవినింగ్. మరి ఏం చేయాలి సార్? అర్థం కాలా సార్? ఓకే, అల్ అండర్స్టాండ్, డోంట్ వరీ రా. ఫార్ములాస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫార్ములాస్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి, నథింగ్ ఎల్స్ రిక్వైర్డ్. ఇదిగో, ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ కీప్ పేషెన్స్. ఓకే, పేషెన్స్ ఉండాలి. అదే. మరి ఏం చేయాలంటే టేక్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్. ఏం కావాలి ఇప్పుడు నాకు? డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి సార్? రైట్ హ్యాండ్ తీసుకోండి. మరి రెండు కేసెస్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ కేసులో స్ట్రైట్ వైర్, సెకండ్ కేసులో లూప్. అదే కదా, రైట్ హ్యాండే. ఈ రెండు కేసెస్ కోసమే కూడా రైట్ హ్యాండ్ యూజ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఫర్ ద ఫస్ట్ కేస్ అంటే మీ స్ట్రైట్ వైర్ కోసమే మీ రైట్ హ్యాండ్కి థంబ్లో కరెంట్కి డైరెక్షన్లో పాయింట్ చేయండి. ఓకే, డైరెక్టెడ్ అలాంగ్ ద కరెంట్ ఈజ్ యువర్ థంబ్. మరి ఏం చేయాలి సార్? రొటేట్ యువర్ ఫింగర్స్. ఈ ఫింగర్స్ని రొటేట్ చేయండి. చూడండి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్. అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. అదే కదా, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్, రైట్ సైడ్ నుంచి గోయింగ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్. కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి డైరెక్షన్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇన్ టు ద ప్లేన్ అండ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. అర్థం చేసుకోండి. సో ఎప్పుడైనా మీ దగ్గర వైర్ ఉన్నప్పుడు, బీ ఇట్ స్ట్రైట్ వైర్, బీ ఇట్ ఫైనైట్ వైర్, బీ ఇట్ ఇన్ఫైనైట్ వైర్, ద డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అలాగే మీ లూప్ కోసమే దిస్ ఇస్ నాట్ ద సేమ్ రూల్. ఓకే, మీ లూప్ కోసమే మీరు కరెంట్కి డైరెక్షన్లో ఫింగర్స్ని కర్ల్ చేయాలి. స్ట్రైట్ వైర్ కోసమే కరెంట్కి డైరెక్షన్లో థంబ్ ఉంటుంది, లూప్ కోసమే కరెంట్కి డైరెక్షన్లో ఫింగర్స్ కర్ల్ చేయాలి. అదే. సో ఇఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ లైక్ దిస్, ఐ కదా, ఇదే మీ కరెంట్ ఐ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? మూవ్ యువర్ ఫింగర్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. అదే కదా, థంబ్ చెప్పండి. మరి థంబ్ డైరెక్షన్ ఏంటరా? ఇన్ టు ద ప్లేన్. కాబట్టి యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి డైరెక్షన్ అంటే ఇన్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. అర్థం చేసుకోండి. ఇదే కదా. ఎస్. మరి సార్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్, ఈ లూప్కి బయటికి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే ఎలా చేయాలి సార్? ఇదిగో సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు వైర్ కావాలి కదా. ఎస్. సో వైర్ అంటే ఇదిగో, దిస్ ఈజ్ యువర్ వైర్. చిన్న వైర్ డిఎల్ అనుకోండి. ఇదిగో యువర్ స్మాల్ వైర్. ఈ వైర్ కోసమే కర్ల్ యువర్ ఫింగర్స్ ఇన్ టు ద ప్లేన్, కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. కాబట్టి ద డైరెక్షన్ అవుట్ సైడ్ అంటే కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్. అదే అర్థమైంది అందరికీ? డైరెక్షన్ వచ్చింది అందరూ. సో కన్క్లూజన్ ఏంటి ఇప్పటిదాకా? టోటల్ కన్క్లూజన్ చెప్పండి నాకు. ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్. గైస్ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో అందరూ, ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ ఏంట్రా అది? మీ దగ్గర వైర్ ఉన్నప్పుడు ఆ వైర్లోంచి కరెంట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ అంటే దేర్ విల్ బి జనరేషన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎప్పుడైనా మీ దగ్గర వైర్ ఉన్నప్పుడు చూడండి, ఇది కూడా వైర్ కదరా. అరే అవి చూడేస్తే
దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అ వైర్ రైట్, ఎస్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అ వైర్, ఇది కూడా వైరే ఉంటుంది కాబట్టి దెర్ ఇస్ సమ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ టు ఇట్, డెఫినెట్లీ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్, అంటే దెర్ ఇస్ సమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ దిస్ వైర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్విజిబుల్ ఉంటుంది అదే కదా, నాట్ విజిబుల్, బట్ దేర్ ఈజ్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. వాల్యూ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఆ వాల్యూ కోసమే మా దగ్గర Biot-Savart Law ఉంటుంది. ఓకే, Biot-Savart Law విల్ గివ్ యూ ద వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అర్థమైంది అందరికీ? Biot-Savart Law కి ఫార్ములా ఏంటంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫార్ యువర్ Biot-Savart Law, μ0I/4π మల్టిప్లైడ్ బై dl బార్ క్రాస్ r బార్ డివైడెడ్ బై r క్యూబ్. ఇప్పుడు యూనిట్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చూడాలి కదా, ఎస్ చెప్పండి సార్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి యూనిట్ ఏంటంటే టెస్లా. ఓకే, టెస్లా అర్థం చేసుకోండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే మామూలుగా రిప్రజెంటెడ్ బై ద లెటర్ బీ బార్, యూనిట్ మాత్రమే టెస్లా ఉంటుంది అందరూ. ఇప్పుడు చెప్పండి μ0 అంటే ఏంట్రా బాబు? μ0 అంటే పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్, అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, μ0 అంటే ఏంటి సార్? పర్మియబిలిటీ. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ యువర్ ఎప్సిలాన్ నాట్. ఓకే, పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే ఏంటి సార్? పర్మిటివిటీ. μ0 అంటే పర్మియబిలిటీ, అర్థం చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. మరి వాల్యూ ఏంటంటే μ0కి వాల్యూ ఉంటుంది. ఒక μ0 హ్యాజ్ అ వాల్యూ ఆఫ్ 4π మల్టిప్లైడ్ బై 10⁻⁻⁷. అర్థం చేసుకోండి. మీ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లో 1/4π ε0కి వాల్యూ ఏముంటుందిరా? కే కదా. అలాగే మీ మ్యాగ్నెటిజంలో μ0/4π ఇస్ ద కాన్స్టెంట్. హియర్ 1/4π ε0 ఇస్ ద కాన్స్టెంట్, అదే కదా. హియర్ μ0/4π ఇస్ ద కాన్స్టెంట్, అర్థం చేసుకోండి. డన్? ఎస్. సో లెట్ మీ జస్ట్ రిమూవ్ ఇట్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద యూస్ కేసెస్ రా. మరి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ప్రాపర్టీస్ పైన జంప్ చేద్దాం అందరూ. సో డైరెక్ట్గా ప్రాపర్టీస్ చూడాలి కదా. ఎస్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు వేరియస్ షేప్స్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ ద ప్రూఫ్స్, ఫార్ములాస్ ఓన్లీ. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ డ్యూ టు number 1 finite wire. Okay, finite current carrying wire, finite current carrying wire. ఇదిగో మీ దగ్గర ఒక ఫైనైట్ వైర్ ఉంటుంది. ఫైనైట్ అంటే ఈ కరెంట్ I అనుకోండి. యూ నీడ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ అ డిస్టెన్స్ D, అంటే ఈ పాయింట్ పైన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే సార్, మొదటిగా ఎండ్ పాయింట్స్ని జాయిన్ చేయండి. ఇదిగో దీస్ ఆర్ ద ఎండ్ పాయింట్స్ రా బాబు. అలాగే ద సెకండ్ ఎండ్ పాయింట్ ఇస్ లైక్ దిస్, ఇదే కదా. ఎస్, నౌ మేక్ ద యాంగిల్స్, మార్క్ ద యాంగిల్స్. ఒక యాంగిల్ పాజిటివ్ ఉండాలి, ఒక యాంగిల్ నెగటివ్ ఉండాలి. θ1 టు θ2. అర్థమైంది అందరికీ? θ1 అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద అప్పర్ పార్ట్. ఓకే సార్, మ్యాచ్ పెట్టండి సార్, వ్యూస్ పెరుగుతాయి, లైక్స్ కూడా. కానీ మీ ఫ్యూచర్ రా పోతాయి, అబ్సల్యూట్లీ గాన్. ఎస్, θ1 నుంచి θ2 వరకు అదే. ఓకే, ఎగ్జామ్ కోసమే 1 month is left and you are telling to apply, set the match. అరే వదలండి సరే, లెట్ us discuss. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి కదా. ఎస్, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా మాత్రమే μ0I డివైడెడ్ బై 4πD మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ θ1 ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ θ2. వచ్చింది కదా. ఎస్, దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. గివ్ మీ 1 minute అందరూ, జస్ట్ అ మినిట్. हेलो हेलो, हाँ क्या बोल रहे? मैं क्लास में हूँ, थोड़ा लगा तो बात. सर sin θ1 प्लस sin θ2 కదా. ఎస్ సార్, అజయ్ సార్కి చెప్పండి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఫర్ 500 marks. ఫిజిక్స్ గురించి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఓకే, మిగతా కెమిస్ట్రీ బయాలజీ గురించి మీరు డైరెక్ట్లీ చెప్పొచ్చు కదా. దిస్ ఈజ్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు అ ఫైనైట్ వైర్. అలాగే నెక్స్ట్ పార్ట్ సార్, డ్యూ టు అన్ ఇన్ఫైనైట్ వైర్. యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఆల్ ద వాల్యూస్. ఓకే, ఇన్ఫైనైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్. ఈ కేసులో ఒక స్పెషల్ నోట్ ఉంటుందిరా బాబు, చూడండి. దిస్ θ1 ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. ఓకే, మామూలుగా పాజిటివే ఉంటుంది. అబౌవ్ x యాక్సిస్ కదా,
కానీ θ2 కిందకి ఉన్నప్పుడు θ2 ఈజ్ యూజువలీ నెగటివ్. ఓకే, θ2 ఈజ్ నెగటివ్. బట్ దీస్ వాల్యూస్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ బీన్ టేకెన్ కేర్. మరి మళ్ళీ ఒకసారి θ2కి వాల్యూ నెగటివ్ అసలే యూ షుడ్ నాట్ డూ దిస్ మిస్టేక్. ఓకే, అంటే ఈ ఫార్ములాస్ కోసమే బోత్ θ1 అండ్ θ2 సైన్ హ్యావ్ బీన్ మేనేజ్డ్. అంటే ఏంట్రా, ఇఫ్ θ1 ఈజ్ అప్వర్డ్స్, θ2 పైన ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ అజ్యూమ్ చేయాలి. θ1, I'm sorry, what I'm talking ra? What I'm talking, sir? What are you talking, sir? ఇదిగో θ1 పైన ఉంటే పాజిటివ్ అజ్యూమ్ చేయాలి. అలాగే θ2 ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద నెగటివ్ అంటే కింద డైరెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ అజ్యూమ్ చేయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ θ1 ఈజ్ అప్వర్డ్స్ అప్ అంటే ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్, θకి వాల్యూస్. ఓకే, అలాగే θ2 ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డౌన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్. అర్థమైంది? సిమిలర్లీ ఇఫ్ రివర్స్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, రివర్స్ అంటే తెలుసా, θ1 నెగటివ్ ఉన్నప్పుడు θ1 డౌన్, ఇఫ్ θ1 ఈజ్ డౌన్ యూ విల్ సే ఇట్ ఈస్ నెగటివ్. అలాగే ఇఫ్ θ2 ఈజ్ అప్ యూ విల్ సే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నెగటివ్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలంటే ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇదిగో ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1. ఓకే, θ1 θ2కి వాల్యూస్ చెప్పాలి మీరు. ఇదే ఫస్ట్ యాంగిల్, సెకండ్ యాంగిల్ అంటే θ1 పైనకి ఉంటుంది, θ2 కిందకి ఉంటుంది. అంటే బోత్ ఆర్ పాజిటివ్. ఇదిగో θ1 అప్ పాజిటివ్, θ2 డౌన్ నెగటివ్. అలాగే θ1 ఆల్సో పాజిటివ్, θ2 ఆల్సో పాజిటివ్. సెకండ్ కేసులో అందరూ ఫర్ యువర్ సెకండ్ కేస్ చెప్పండి. ఇదే మీ ఫైనైట్ వైర్, కానీ ద పాయింట్ ఈజ్ హియర్. సో ఇదే మీ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ కదా, ఇదిగో డాటెడ్ లైన్ ఈస్ హియర్. అంటే θ1 టాప్ యాంగిల్ రా, ఇదిగో θ1 పైనకి ఉంటుంది కదా, θ1 ఈజ్ అప్, దేర్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్. కానీ θ2 చూడండి ఒకసారి, θ2 కూడా పైనకే ఉంటుంది. బట్ వాట్ డిడ్ వి సే, ఇఫ్ θ2 ఈజ్ అప్ అంటే ఇట్ విల్ బి నెగటివ్. ఇప్పుడు ఈ θ2కి నెగటివ్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఎస్. అలాగే అందరు చెప్పండి థర్డ్ కేస్. మీ థర్డ్ కేస్ కోసమే ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ వైర్, ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ వైర్. ఓకే, బట్ ద పాయింట్ ఈజ్ సమ్వేర్ హియర్. ఇదే కదా మీ పాయింట్. మరి ఏం చేయాలి, డాటెడ్ లైన్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేయండి. ఈ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ నుంచి ఫస్ట్ ఎండ్ అలాగే సెకండ్ ఎండ్, ఏంట్రా సెకండ్ ఎండ్, ఇదిగో ఫస్ట్ ఎండ్ అంటే θ1 వచ్చింది, కిందకి ఉంటుంది నెగటివ్. కానీ θ2 ఇది కూడా కిందకి ఉంటుంది, ఇట్ విల్ బి పాజిటివ్. θ2 కిందకే ఉండాలి, θ1 పైనకి ఉండాలి. అదే దట్ ఈస్ ద కండిషన్. ఓకే, ఈ కేసులో యువర్ θ1 ఈజ్ నెగటివ్ బట్ యువర్ θ2 ఈజ్ పాజిటివ్. ఓకే, ఈ కేసులో యువర్ θ1 ఈజ్ పాజిటివ్ బట్ యువర్ θ2 ఈజ్ నెగటివ్. వాల్యూస్ ఫార్ములాలో వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు, సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సార్, μ0I డివైడెడ్ బై 4π డిస్టెన్స్ d. డిస్టెన్స్ d అంటే ఇదే డిస్టెన్స్ d వచ్చింది. సైన్ ఆఫ్ θ1 ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ θ2. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 30 degrees, if it is 20 degrees minus 20 degree పుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, how many students are watching now? Give me 1 minute. ఎస్, ఇన్ఫైనైట్ వైర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇన్ఫైనైట్ వైర్ కోసమే లెట్ us say కరెంట్ I is there బాబు. ఈ డిస్టెన్స్ d అనుకోండి, వచ్చింది కదా డిస్టెన్స్. ఎస్, ఈ పాయింట్ పైన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి అందరూ. మరి యాంగిల్స్ చెప్పాలి సార్. ఫస్ట్ యాంగిల్ అంటే జాయిన్ విత్ ద ఎండ్, కానీ ఈ ఎండ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టిల్ ఇన్ఫినిటీ కదా. ఎస్, దేర్ ఫోర్ యువర్ θ1 బికమ్ 90 degree. అలాగే θ2 కూడా 90 వస్తాయి. ఫార్ములా రిమెంబర్, ఫార్ములా ఓన్లీరా, μ0I డివైడెడ్ బై 2πd వస్తాయి. ఓకే, ఫార్ infinite wire magnetic field at a distance d is given by μ0I divided by 2π into d. అర్థం చేసుకోండి. నెక్స్ట్, ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ b బార్ వచ్చింది. సో b బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
నెక్స్ట్ ఫిగర్ రా బాబు, నెక్స్ట్ ఫిగర్ అంటే సెమీ సర్క్యులర్ రింగ్. ఓకే, రింగ్ 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 అనుకోండి, కరెంట్ క్యారింగ్ రింగ్ కదా. ఎస్, థర్డ్ ఫిగర్ ఈజ్ యువర్ కరెంట్ క్యారింగ్ రింగ్. ఓకే, కరెంట్ క్యారింగ్ రింగ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద సెంటర్ చెప్పండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద సెంటర్, ఈ సెంటర్ పాయింట్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. కరెంట్ ఐ అనుకోండి అండ్ ద రేడియస్ ఇస్ ఆర్. ఓకే, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో సెంటర్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మొదటిగా డైరెక్షన్ గురించి చెప్పండి. టేక్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్. ఓకే, టేక్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ అండ్ కర్ల్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్స్. అదే కదా. ఎస్, అరే ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఫోకస్ హియర్ రా బాబు. ఓకే, magnetic field is into the plane of the paper. మరి what is the formula అంటే magnetic field B is equals to mu naught I divided by 2R. అర్థం చేసుకోండి. నెక్స్ట్ పార్ట్ సార్, నెక్స్ట్ పార్ట్ రింగ్ కదా, కరెంట్ క్యారింగ్ రింగ్, కరెంట్ క్యారింగ్ రింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అంటే సెమీ సర్క్యులర్ రింగ్ లేదా అట్ అన్ యాంగిల్. ఓకే, సెమీ సర్క్యులర్ రింగ్, సెమీ సర్క్యులర్ రింగ్ చెప్పండి. మరి సెమీ సర్కిల్ కూడా డ్రా చేయాలి ఇప్పుడు. ఎస్, యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద సెమీ సర్కిల్ ఆల్సో. ఇదిగో ఈ సెమీ సర్కిల్ నుంచి దెర్ ఈస్ దిస్ కరెంట్ ఐ ఫ్లూయింగ్. అదే ద సేమ్ కండిషన్స్ ఆర్ సిమిలర్ కండిషన్స్, సెంటర్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. ఈ రేడియస్ ఆర్ అనుకోండి, ద రేడియస్ ఇస్ ఆర్. వచ్చింది కదా. ఎస్, అండ్ దెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద సెంటర్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సార్? హాయ్ హాయ్ హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. Very good evening to all of you. Guys, please like the video. Okay, okay, okay. Magnetic field center lo kavali. What is the formula for that? Cheppandi andaru. Current I untundi, radius R is there. What is the magnetic field? Are, let us leave that. Let us take a general point. Aa general point tarvata semicircle kuda chuddam. Okay? General point ante ide. Idigo, this is the arc of the circle. Arc of the circle. Semicircle kosame, let us say this angle is theta. Okay, this angle is theta ra babu. Current I anukondi and the radius is R. Ippudu magnetic field at the center kavali. Ade kada. Ela calculate chestaru ante you have to do some calculus over here. I am doing it. If you understand, good. If you don't understand, formula matrame gurtu pettukondi andaru. Idigo, so ee DL length anukondi. DL length ochindi kada. Yes, DL ochindi. Alage you understand your R bar. Substitute these values. Theta ante 90 degrees undali. Ade kada, DL bar straight, radius is perpendicular to the DL bar. Kabatti theta 90 degrees is your magnetic field mu naught I divided by 4 pi multiplied by DL bar cross R bar divided by R cube. Ardhamaindi andariki? Yes. So mu naught I divided by 4 pi multiplied by DL bar. DL bar ante entra? ఎస్, డిఎల్ బార్ అంటే ఆర్ డి థీటా కదా, ఆర్ డి థీటా. ఇదిగో ఆర్ డి థీటా వస్తుంది. ఎస్, సో సార్ ఆర్ డి థీటా మల్టిప్లైడ్ బై ఆర్ డివైడెడ్ బై ఆర్ క్యూబ్. ఆర్ క్యూబ్ గౌన్ అంటే మ్యూ నాట్ ఐ డివైడెడ్ బై 4 పై ఇంటూ డి థీటా డివైడెడ్ బై ఆర్ వచ్చింది. Substitute it, mu naught I divided by 4 pi R multiplied by d theta. This is the small magnetic field dB. Mari sir, total part of the circle kosame magnetic field kavalante integrate cheyali. So 0 nunchi theta varaku. Ade. So sir, magnetic field B is equals to mu naught I divided by 4 pi R multiplied by theta. Okay. So what is the formula ante? Ippudu you can tell me. For arc of the circle, central angle theta anukondi. Okay, theta. And radius is R. A point of time lo magnetic field B is equals to mu naught I theta divided by 4 pi R. This is the magnetic field. Ippudu gurtu pettukondi. Idi చాలా important result. Okay? Yes. Now you have to apply the same result for your semicircle also. మీ semicircle kosami theta value enta sir? Theta value ante exactly equals to 180 degrees. ఇదే కదా, థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై లేదా 180 అనుకోండి. సో ఫార్ములా ఏంటి సార్? యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్
I theta divided by 4 pi r. అంటే mu naught I into theta value ఎంత pi divided by 4 pi r. Pi gone. Formula అంటే mu naught I divided by 4r. So this is a magnetic field due to a semicircle. B is equals to mu naught I divided by 4 into r. వచ్చింది అందరూ? Yes. So this is a magnetic field. అర్థం చేసుకోండి. Okay, ఇప్పటిదాకా whatever we discussed, what did we discuss? చూడండి, మ్యాగ్నెటిజంలో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. బీ బార్తోనే రిప్రజెంట్ చేయాలి. యూనిట్స్ అంటే టెస్లా ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి. ఓకే, దెన్ వీ సెడ్ దట్ మీ దగ్గర ఒక కరెంట్ క్యారీయింగ్ కండక్టర్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ క్రియేట్స్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత క్రియేట్ చేసిందంటే ఈ కోసమే మా దగ్గర ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. అండ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ ఫార్ములా ఈజ్ Biot-Savart Law. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. సో ఈ వైర్ నుంచి కరెంట్ ఐ అనుకోండి అండ్ చిన్నదైతే డిఎల్ అనుకోండి. అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ డిఎల్ జాయిన్ ద పొజిషన్ వెక్టర్ టు ద పాయింట్ at which you are interested to find the magnetic field. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుందంటే Biot-Savart Law నుంచి యూ విల్ సే mu naught I by 4 pi dl bar cross r bar divided by r cube. ఇప్పుడు డైరెక్షన్ కావాలి కదా. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ వైర్, టేక్ యువర్ థమ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వైర్, కర్ల్ యువర్ ఫింగర్స్. అదే, సో దట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అలాగే లూప్లో కూడా ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అ కరెంట్ క్లాక్ వైజ్, ఆ కేసులో కర్ల్ యువర్ ఫింగర్స్ ఇప్పుడు అండ్ యువర్ థమ్ విల్ గివ్ యూ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. ఇదే కదా డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే మీ దగ్గర ఒక కరెంట్ క్యారీయింగ్ వైర్ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు దాట్. చూడండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు డిఫరెంట్ షేప్స్. అంటే మీ దగ్గర ఒక ఫైనైట్ వైర్ ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దిస్ ఈజ్ అ ఫార్ములా mu naught I by 4 pi d sin of theta 1 plus sin of theta 2. ఇదే కదా. సో దీస్ ఆర్ సమ్ స్పెషల్ కేసెస్. దాని తర్వాత వీ టాక్డ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ షేప్స్. ఇప్పుడు ఇన్ఫైనైట్ వైర్ ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ దిస్. కరెంట్ క్యారింగ్ రింగ్ అంటే రింగ్లో ఉన్నప్పుడు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద సెంటర్ అంటే mu naught I by 2r. ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. సెమీ సర్క్యులర్ రింగ్ ఉన్నప్పుడు mu naught I by 4r. అలాగే ఆర్క్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ mu naught I theta by 4 pi r. అర్థం చేసుకోండి, ఇదే కదా. ఎస్, సో దీస్ ఆర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ క్రియేటెడ్ బై డిఫరెంట్ షేప్స్. అర్థమైంది అందరికీ? ఇప్పుడు క్వశ్చన్, హోంవర్క్ క్వశ్చన్ మీకు కావాలంటే హోంవర్క్ క్వశ్చన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, find the magnetic field. These are PYQs. Find the magnetic field B bar at point A. Okay, first question. దీంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ. సో ఇదే ఫస్ట్ ప్యారలల్, సెకండ్ వైర్. ఓకే, దీస్ ఆర్ సెమీ ఇన్ఫైనైట్ వైర్స్ రా బాబు. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ సెమీ సర్క్యులర్ రింగ్. పాయింట్ ఏ అంటే ఇదే, దర్ ఇస్ దిస్ కరెంట్ ఐ ఫ్లోయింగ్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద పాయింట్ ఏ. సెంటర్ ఆఫ్ ద సెమీ సర్క్యులర్ రింగ్, రేడియస్ ఆర్, ఇది కూడా రేడియస్ ఆర్ అనుకోండి. కరెంట్ ఐఎస్ ఫ్లోయింగ్ మీకు తెలుసు కదా. ఎస్, మీకు కావాలంటే వీ కెన్ ఆల్సో టేక్ అబౌట్ సెమీ ఇన్ఫైనైట్ వైర్. ఓకే, ఇన్ఫైనైట్ అయిపోయింది కదా. ఎస్, లెట్ us ఇంక్లూడ్ వన్ మోర్ పార్ట్ రా. ఏంటి ఇది? సెమీ ఇన్ఫైనైట్ వైర్. ఓకే, magnetic field due to semi-infinite wire. Semi-infinite wire. చెప్పండి, సెమీ ఇన్ఫైనైట్ వైర్ అంటే తెలుసా మీకు? ఇదిగో, సో దిస్ ఈజ్ ఫైనైట్ అట్ వన్ ఎండ్, కానీ అదర్ ఎండ్లో ద వైర్ ఈజ్ ఇన్ఫైనైట్. ఇన్ఫైనైట్ అంటే డాటెడ్ లైన్స్. ఓకే, కీప్స్ ఆన్ గోయింగ్. మరి మీకు ఈ పాయింట్ పైన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి, ఈ డిస్టెన్స్ d అనుకోండి, and then you will say that your magnetic field B is equals to mu naught I divided by 4 pi d multiplied by 1. అంటే simply mu naught I by 4 pi d తీసుకోవచ్చు. Okay, this is a formula for semi infinite wire. అందరూ జాగ్రత్తగా చూడండి. Done, not done, right? Once you have that, అంటే కాంబినేషన్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. ఇదిగో ఈ మొత్తం కాంబినేషన్లో you have 3 parts. The first part is your semicircular ring. ఇదే మీ ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చింది. అలాగే ద సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ యువర్ సెమీ ఇన్ఫైనైట్ వైర్, అంటే ఇదే, దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ పార్ట్. అండ్ ద థర్డ్ పార్ట్ ఈజ్ మళ్ళీ ఒకసారి సెమీ ఇన్ఫైనైట్ వైర్. సో ఇదే మీ థర్డ్ పార్ట్, అదే కదా. ఎస్, సో యువర్ పాయింట్ ఏ ఈజ్ అట్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ దీస్ 3 అసెంబ్లీస్. ఓకే, లెస్లీ వాట్ ఆర్ యూ సేయింగ్? సార్ రేపు క్లాస్ టైమింగ్స్ చెప్పరా? అదే సేమ్ టైమింగ్స్ లెస్లీ.
3rd, right? 3rd of April, same. Okay, same timings. అంటే 7:45 ఓన్లీ యువర్ యూట్యూబ్ సెషన్, మరి విజయం బ్యాచ్ అట్ సేమ్ టైమింగ్స్. ఓకే, ఇదిగో చూడండి అందరూ. సో ఇఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఐ, ఆ కేసులో రేడియస్ ఆర్ ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ దిస్ పాయింట్ కావాలి కదా, చెప్పండి. సో ఫస్ట్ డ్యూ టు సెమీ ఇన్ఫైనైట్ వైర్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ పొజిషన్ ఏ అంటే ఇన్ టు ద ప్లేన్. అలాగే ఇదే మీ రింగ్ ఉన్నప్పుడు కర్ల్ యువర్ ఫింగర్స్, ఇది కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ డ్యూ టు ద రింగ్ ఆల్సో. అలాగే హియర్ ఆల్సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చెప్పండి. ఎలా చెప్తారు సార్? టేక్ యువర్ హ్యాండ్ అంటే థంబ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్, కర్ల్ యువర్ ఫింగర్స్, ఇది కూడా ఇన్ టు ద ప్లేన్. అంటే ఇదే అసెంబ్లీ నెంబర్ 1, అసెంబ్లీ నెంబర్ 2, అసెంబ్లీ నెంబర్ 3, 3 అసెంబ్లీస్ కదా. సెమీ ఇన్ఫైనైట్ వైర్, రింగ్, సెమీ ఇన్ఫైనైట్ వైర్. యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. బీ నెట్ అంటే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు B1 ప్లస్ B2 ప్లస్ B3. ఎందుకు ప్లస్ అంటే సార్, బేసికలీ ద టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయొచ్చు, ఇదే కదా. ఎస్, నౌ అండర్స్టాండ్. B1 బార్ అంటే ఏంట్రా బాబు? డ్యూ టు సెమీ ఇన్ఫైనైట్ వైర్. ఫార్ములా ఏంటి సార్? μ0I డివైడెడ్ బై 4πd. ప్లస్ B2 అంటే ఏంట్రా? డ్యూ టు సెమీ సర్క్యులర్ రింగ్. ఫార్ములా ఏంటి సార్? μ0I డివైడెడ్ బై 4 into R. ప్లస్ మళ్ళీ ఒకసారి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సెమీ ఇన్ఫైనైట్ వైర్. ఫీల్డ్ చెప్పండి ఒకసారి. అదే μ0I డివైడెడ్ బై 4πd. ఇప్పుడు D అంటే ఏంట్రా? డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ ఫ్రమ్ వైర్. అంటే ఇది కూడా D ఈజ్ ఆల్సో R. ఇది కూడా R కదా, ఇది కూడా R. D is R, D is R. Substitute. So B net is equals to μ0I by 4πR plus μ0I divided by 4R plus μ0I divided by 4πR. It's a previous year NEET question. అందరూ కావాలంటే μ0I by 4R కామన్ తీసుకోవచ్చు. And it is simply equals to 2 by pi plus 1. Yeah, this is a magnetic field. చూడండి. Done? Not done. Okay, yes. Next part, Andaru. You're saying something, huh? Next part ante next shape. Okay, next shape ante due to ring only, okay? Due to ring at the axis. At the axis అంటే ఏంటి సార్? that means you have a ring. ఇదే మీ రింగ్ కదా. ఎస్, కరెంట్ చెప్పండి. ఈ రింగ్ లోంచి there is this current I flowing, something like this. Okay, this is the current I. మరి ఈ యాక్సిస్ పాయింట్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద యాక్సిస్ పాయింట్. అర్థం చేసుకోండి. ఈ డిస్టెన్స్ x అనుకోండి, దిస్ రేడియస్ ఈజ్ r. ఇదే కదా. ఈ పాయింట్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ద కరెంట్ డైరెక్షన్. ఒకసారి కరెంట్ డైరెక్షన్ చూడండి. సో ద కరెంట్ డైరెక్షన్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. కాబట్టి యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బీ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. ఇదే బి వాల్యూ. మరి ఫార్ములా ఏంటి సార్? ఫార్ములా అంటే μ0 ఇంటూ I ఇంటూ R² డివైడెడ్ బై x² ప్లస్ R² టు ద పవర్ 3/2. అదే. ఓకే, μ0 I R² డివైడెడ్ బై x² ప్లస్ R² టు ద పవర్ 3/2 వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇట్ షుడ్ బి 2. Right, next topic sir. What is the next topic ante? Should I directly discuss? Yes, we can directly discuss. Ring at the axis tarvata let us talk about solenoid. Okay, solenoid ra chalu. Let us talk about solenoid. What is solenoid sir? Magnetic field due to solenoid kada. Solenoid ante collection of wires. This is known as your solenoid. Ante wire తీసుకోండి.
and you basically wind it up. అర్థం చేయండి. అంటే యూ కెన్ ఆల్సో సే దట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సాలినాయిడ్. ఇదిగో సిలిండరా, ఇదే మీ సిలిండర్ అజ్యూమ్ చేయండి. హాలో సిలిండర్ ఉంటుందిరా, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ వైర్స్ లూప్ ఆఫ్ వైర్స్ వౌండెడ్ అరౌండ్ దిస్ సిలిండర్. అందరు okay, this is your solenoid. Visible, huh? I hope it's visible. Okay, ఇదిగో కరెంట్ I is there, ఇక్కడ కూడా కరెంట్ I is coming out of it. మరి సెంటర్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉండాలి అంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సే ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద సెంటర్ కదా, బి అట్ ద సెంటర్. ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు μ0 ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ ఐ. మరి ఎన్ అంటే ఏంటి సార్? ఎన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ డివైడెడ్ బై లెంత్ ఆఫ్ సాలినాయిడ్. లెంత్ ఆఫ్ సాలినాయిడ్ అంటే ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద సాలినాయిడ్, స్మాల్ ఎల్ అనుకోండి. అండ్ ఈ లెంత్లో ఎన్ని టర్న్స్ ఉంటుంది కాబట్టి your n value is equals to capital N divided by n. Right? Yes. Circular loops are. Next, I think we are done. We are done with your solenoid. Mari, next topic ఏంటంటే Ampere Circuital Law. ఇదే కదా? Yes. Next. We'll take a break at 9:30 under. So 7:55. Okay. Take a break at 9:30. Okay. Ampere Circuital Law. What does it say? Idigo. It simply tells you that closed product of B bar dot DL bar ante μ0 into I inside. Ante enti telusa meeku? Imagine you have wires. Okay. Idigo. Ide mee wires ante there is the wire something like this. Ee wire lonchi the current is coming out. Alage one more wire, current going in. One more wire coming out, going in, coming out. ఇదే కదా going in. I1, I2, I3, I4, I5. మరి లూప్ తీసుకోండి. ఏం లూప్ తీసుకోవాలి సార్? యూ క్యాన్ టేక్ దిస్ లూప్. ఓకే, దిస్ లూప్ ఇదే కదా. ఎస్, డిఎల్ బార్ డిఎల్ బార్ డిఎల్ 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 చిన్న 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 లెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద స్మాల్ లెన్స్ ఆఫ్ దిస్ లూప్. డిఎల్ 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 వచ్చింది కదా. మరి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రా? ఈ డిఎల్ లెంత్ కోసమే యూ కెన్ రైట్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ μ0 ఇంటూ డిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బీ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు μ0 ఇంటూ ఐ ఇన్సైడ్. అంటే ఈ లూప్ కోసమే క్లోజ్డ్ ఇంటెగ్రల్ అంటే టోటల్ లూప్ క్లోజ్ చేయండి. బీ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు μ0 ఇంటూ ఐ ఇన్సైడ్. ఎంత ఉంటుందిరా? ఐ ఇన్సైడ్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ టోటల్ కరెంట్ ఇన్సైడ్? ఇన్సైడ్ ద లూప్ అంటే I2, I4, I5. కానీ దీంట్లో కూడా I2 కమింగ్ అవుట్, I4 గోయింగ్ ఇన్, I5 గోయింగ్ ఇన్. అంటే I2 మైనస్ I4 మైనస్ I5. గోయింగ్ ఇన్ అంటే నెగటివ్ తీసుకోండి, కమింగ్ అవుట్ అంటే పాజిటివ్ తీసుకోండి. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ Ampere Circuital Law. అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ టు ఫైండ్ ద magnetic field due to a hollow cylinder. ఓకే, magnetic field due to a hollow cylinder. Let us take one case and then we will leave this also. ఇది hollow cylinder అంటే this is the top view. Okay, top view అంటే తెలుసా? The cylinder is going deep into the boot. Yes. Correct only, right? Yes. And the current is going inside the wire. Ide kada wire. Yes, this is your wire. Idigo current I is flowing into it. Mari em cheyali sir? Assume an Ampere loop. This is your Ampere loop. Ide kada. First of all, there are three positions. Andaru ee moodu positions paina current cheppali. Position number 1, point A. Okay, I value 0 kada. So closed integral of B bar dot DL bar is equals to μ0 into 0. అంటే 0 వచ్చింది. Closed integral of B bar dot DL bar. అంటే ఏంటి తెలుసా? That means your B bar is 0. That means what రా?
పాయింట్ ఏ పైన బి బార్ 0 ఉంటుంది. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద హాలో సిలిండర్, ఇదే కదా, ఎస్, ఇన్సైడ్ ద హాలో సిలిండర్ ఈజ్ 0. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ పాయింట్. అలాగే సెకండ్ పాయింట్ కోసం చెప్పండి అందరూ. ఫార్ ద సెకండ్ పాయింట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ ద రిమ్ పాయింట్ కదా, ఎస్, సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ ద రిమ్, పాయింట్ బి కదా, ఎస్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ పాయింట్ బి. చెప్పండి, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కోసం కూడా మళ్ళీ ఒక లూప్ డ్రా చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆంపియర్ లూప్. అర్థమైంది? రేడియస్ ఎంతరా బాబు? క్యాపిటల్ ఆర్. Okay, substitute formula number 2, sir. Closed integral of b bar dot dl bar should be equals to mu naught multiplied by I inside. కానీ closed integral of b bar dot dl అంటే చిన్న లెన్స్. ఓకే, add all of these lengths, circumference, add all of these lengths అంటే circumference. So sir, b into 2 pi r is equals to mu naught into total internal current. చెప్పండి ఎంతరా ఈ లూప్ కి ఇంటర్నల్ కరెంట్? టోటల్ I కదా, I mu naught by, అంటే సార్ క్లోజ్డ్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ బి మల్టిప్లైడ్ బై 2 pi r. అరే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఇంటెగ్రల్ నౌ, ఇదే కదా, బి ఇంటూ 2 pi r mu naught I. కాబట్టి బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mu naught I డివైడెడ్ బై 2 pi r. సో దిస్ ఈజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద యాక్సిస్. యాక్సిస్ అంటే రిమ్ ఆఫ్ దాట్ హాలో సిలిండర్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్ గైస్, ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. నెక్స్ట్ పార్ట్ సార్, అవుట్ సైడ్ పాయింట్ కదా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ పాయింట్ సి చెప్పాలి. సో బి బార్ అట్ పాయింట్ సి. ఈ మాత్రమే కోసం యూ హ్యావ్ టు డూ సేమ్ థింగ్, క్లోజ్డ్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ బి బార్ డాట్ డిఎల్ బార్. ఇదిగో ఈ పాయింట్ సి ఉంటుంది కదా, నౌ కంప్లీట్ ద లూప్, ఆంపియర్ లూప్ కంప్లీట్ చేయాలరా బాబు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ లూప్ అంటే సర్కిల్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు mu naught ఇంటూ ఐ ఇన్సైడ్. ఈ లూప్కి ఇన్సైడ్ కరెంట్ ఎంత? టోటల్ కరెంట్ ఐ ఓన్లీ. కాబట్టి డిఎల్ని యాడ్ చేయండి, 2 pi r. So sir, b multiplied by total circumference 2 pi r is equals to mu naught into I inside is I only. కాబట్టి your magnetic field is equals to mu naught I divided by 2 pi r. గ్రాఫ్ కావాలంటే you can also make the graph. చూడండి, ఇన్సైడ్ పాయింట్స్ కోసమే magnetic field is equals to 0. On the rim అంటే యాక్సిస్ పైన, rim అంటే circumference, ఇదే కదా, magnetic field is equals to mu naught I divided by 2 pi capital R. అలాగే అవుట్ సైడ్ పాయింట్ కోసమే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ mu naught I డివైడెడ్ బై 2 pi ఇంటూ స్మాల్ r. వచ్చింది అందరికి? గ్రాఫ్ కావాలంటే యూ కెన్ ఈజీలీ డ్రా ద గ్రాఫ్స్ ఆల్సో. చెప్పండి, ఫస్ట్ వాల్యూ అరే యాక్సిస్ కదా, ఎస్, హారిజంటల్ ఉండాలి, y యాక్సిస్. సో సార్, వెన్ యువర్ డిస్టెన్స్ వాజ్ ఇన్సైడ్ అంటే r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 నుంచి r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r వరకు. సో ఇదే r, దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ b, ఇదే కదా ఒరిజిన్ పాయింట్. దిస్ ఈజ్ అ పాయింట్ అట్ విచ్ r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ R. ఈ పాయింట్ పైన మీ దగ్గర మ్యాక్సిమమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. మ్యాక్సిమమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే B0. అరే B0 ఎంత సార్? mu naught I డివైడెడ్ బై 2 pi క్యాపిటల్ R. ఇక్కడ నుంచి ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కీప్స్ ఆన్ డ్రాపింగ్, ఎందుకంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇది అవుట్ సైడ్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు R, ఇదే కదా. హియర్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ వచ్చింది mu naught I డివైడెడ్ బై 2 pi R. కానీ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ 0 ఉన్నప్పుడు 0 డ్రా చేయండి, ఇదే. దిస్ ఈజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ అ హాలో సిలిండర్. ఓకే, అంటే హాలో వైర్ కోసమే ఇదే మీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దిస్ ఈజ్ హౌ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లుక్స్ లైక్. సాలిడ్ వైర్ కోసమే యూ గ్రావిటేషన్ గుర్తుందా మీకు? గ్రావిటేషన్లో వీ హ్యావ్ సీన్ సచ్ గ్రాఫ్స్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లో కూడా వీ హ్యావ్ సీన్ సచ్ గ్రాఫ్స్. పొటెన్షియల్ డ్యూ టు స్ఫియర్స్ కదా, ఎస్. అలాగే డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాం అందరు చూడండి. సో ఫార్ యువర్ సాలిడ్ వైర్స్, మీ సాలిడ్ వైర్స్ కోసమే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ అంటే ఇదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చింది, ఎస్. ఫార్ యువర్ సాలిడ్ వైర్, ఫార్ సాలిడ్ వైర్స్ కదా, ఎస్. ఫార్ సాలిడ్ వైర్ చెప్పండి, డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంటుంది. ఫార్ములా మాత్రమే గుర్తుపెడితే చాలు. ఓకే, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బీ PhD స్కాలర్స్. జస్ట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, అదే. యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్, రైట్? 1 minute.
Sir, you don't waste my time by commenting that. Okay. Veeranjane Vimula. Yes. Let me inform the students who are very weak at physics. Naku telusu. Okay, naku telusu. I know you are very weak at physics. Mari em cheyali, sir? The minimum or the least thing that you could do is remembering the formulas. Okay. Make sure that you remember formulas. Formulas ante the most important thing. అర్థం చేసుకోండి. కాబట్టి ఈ సెషన్ ఈజ్ జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ఫార్ములాస్. ఐ నో ఇఫ్ దేర్ ఆర్ సమ్ స్టూడెంట్స్ హూ డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఫిజిక్స్ అంటే దే విల్ హ్యావ్ స్టిల్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్. కానీ దెర్ ఈస్ అ సింగిల్ వే త్రూ విచ్ యూ క్యాన్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ రా. అంటే ఫార్ములాస్ మాత్రమే గుర్తుండాలి. అదే. సో సార్, magnetic field due to infinite wire ఎంత ఉంటుందంటే యూ డోంట్ రిమెంబర్ ఎనీథింగ్. మరి ఎగ్జామ్ హాల్లో ఆ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. అదే కదా. ఎస్, స్క్రీన్ అడ్జస్ట్ చేయాలా? సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ ఎ టీవీ, దట్ ఈస్ వై ఐ డిడ్ నాట్ అడ్జస్ట్ ఇట్ టిల్ నౌ, బట్ లెట్ us adjust it. కెమెరా అడ్జస్ట్మెంట్స్లో కొన్ని ప్రాబ్లం ఉన్నాయిరా. Yes. Right? I hope it is adjustable now. Visible, right? Visible only. Right. Cheppandi. How many students are watching this? Yes. Guys, please like the session ra. Arey, what happened to you? Solid wire kosame idigo. There is just a straight line in this graph. Horizontal line ki place lo oka inclined line draw cheyandi. That's it. So for your solid wire, this is how the situation looks like. Ante 0 nunchi r varaku you don't have a horizontal line. Ippudu mee daggara oka slant line untundi. Dan tarvata again going down. Ide kada? Yes. మరి ఫార్ములా కావాలంటే ఫార్ములా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫార్ములా ఏంటి సార్? B multiplied by total length kada, total length 2 pi into r should be equals to mu naught into I divided by pi into capital R square multiplied by pi into r squared. Pi gone. Okay, and then pi gone. Yes, pi gone. You can say B is equals to mu naught I divided by r division lo undali kada. Yes, 2r square multiplied by r. అదే. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B is equals to mu naught I divided by 2 into r square multiplied by r. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ is simply mu naught I divided by 2 pi into small r only. Okay, pi also should be there. Pi. ఫార్ములా రా, ఓన్లీ రిమెంబర్ ఫార్ములాస్ చాలు. సార్ ఫిజిక్స్లో 160 days వస్తున్నాయి, 160 వస్తున్నాయి, ఇంకా రావాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఆశని yes, if you are getting 160, focus on chemistry. Okay, there also if you are getting 160, focus on bio. There also you are getting 360, malli na digara I will tell you, okay, what to do. Hey, let me focus on babu. Okay, I am not able to focus on anything. Okay, Biot-Savart Law completed, Ampere Circuital Law completed, Biot-Savart Law ki applications also completed, Ampere Circuital Law ki applications also completed. ఇప్పుడు డైరెక్ట్లీ గో ఆన్ ద ఫోర్స్ ఆన్ మూవింగ్ చార్జ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. అందరూ ఏంటి సార్ ఇది? ఫోర్స్ ఆన్ a moving charge. In magnetic field, okay, force on a moving charge in external magnetic field B bar అనుకోండి. ఓకే, ఎస్ అంటే తెలుసా మీకు? అందరు చెప్పండి.
So if your magnetic field is something like this అంటే into the plane of the paper. ఇదిగో now the easy discussion is coming. Okay, all of you. Please refresh your mind, okay? Refresh చేయండి. Please refresh your mind. Okay. Yes. Right. So you will say that you have a charge kada, point charge తీసుకోండి. ఇదే మీ point charge Q. This is your point charge Q, right? Yes. ఇదిగో ఈ point charge Q దగ్గర ఒక స్పీడ్ ఉంటుంది V. Where is it? Above. అంటే J cap, Y axis, along Y axis. Where is your magnetic field? Into the plane. ఎంత యాంగిల్ సార్? వెలాసిటీ పైనకి ఉంటుంది, కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ అంటే సంథింగ్ లైక్ దిస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్సైడ్ అంటే సంథింగ్. మరి యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందంటే చూడండి, మీరే చూడండి. అరే 90 degrees కదా, 90 degrees యాంగిల్. ఇదిగో, సో ఇదే మీ స్పీడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ద ప్లేన్, స్పీడ్ పైనకి. యాంగిల్ చెప్పండి ఎంత ఉంటుంది సార్? యాంగిల్ 90 degrees. 90 degrees కదా. ఎస్. ఫార్ములా రా ఎరే, ఫ్యాక్ట్స్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. మరి ఫోర్స్ ఎంత వస్తుందంటే F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, Q మల్టిప్లైడ్ బై V బార్ క్రాస్ B బార్. సో దిస్ ఈజ్ అ ఫోర్స్ ఆన్ అ మూవింగ్ చార్జ్. ఎలా వచ్చింది సార్? ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఫార్ములా గుర్తుపెట్టే చాలు. సార్ 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 చెప్పు కిరణ్ కుమార్. రైట్, ఫోర్స్ వచ్చింది కదా. వాట్ ఈస్ ఫోర్స్ సార్? ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు Q మల్టిప్లైడ్ బై V బార్ క్రాస్ B బార్. కానీ నాట్ ఆల్ ద టైమ్స్ యువర్ ఫోర్స్ అండ్ వెలాసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి పర్పెండిక్యులర్. ఈ కేసులో పర్పెండిక్యులర్ వచ్చింది, కానీ మిగతా కేసెస్లో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్పెండిక్యులర్, ఎక్స్పాండ్ దిస్ ఫార్ములా. అంటే యువర్ ఫోర్స్ F ఇస్ ఈక్వల్స్ టు Q ఇంటూ V ఇంటూ B ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ థీటా. థీటా ఏంట్రా? థీటా అంటే ఇట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ velocity and magnetic field. Okay, theta is the angle between velocity V bar and magnetic field B bar. అర్థం చేయండి. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ రా. 2 ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ వచ్చింది, ఇదే కదా. ఎస్. నౌ లెట్ us అనలైజ్ ద కేసెస్ రా. కేసెస్ అంటే తెలుసా మీకు? ఎస్, కేసెస్ అంటే ఏంటి సార్? కేసెస్ కావాలి మీకు. ఎస్, అంటే సర్కులర్ మోషన్ రా బాబు, నథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, సర్కులర్ మోషన్. డైరెక్షన్ చెప్పాలంటే యూ క్యాన్ టాక్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ V బార్ క్రాస్ B బార్. మీరే చెప్పండి, వేర్ డూ యూ థింక్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ V బార్ క్రాస్ B బార్? ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్ ఈ డైరెక్షన్ అంటే చెప్పండి. V బార్ పైనకి ఉంటుంది, B బార్ ఇంటూ ద ప్లేన్. సో కర్ల్ యువర్ ఫింగర్స్. థంబ్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్ కదా, కాబట్టి యువర్ ఫోర్స్ విల్ బి టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్. అర్థం చేసుకోండి. మరి సార్ వెలాసిటీ పైనకి ఉంటుంది, ఫోర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది. హౌ డస్ ద మోషన్ లుక్ లైక్? సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదిగో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వెలాసిటీ ఎగ్జాక్ట్లీ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్, కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు చెప్పండి, V బార్ క్రాస్ B బార్ ఎక్కడ రా? కిందకి. ఫోర్స్ ఇస్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఏంట్రా అది? ఇదిగో. సో లెట్ మీ చేంజ్ ద కలర్. రైట్, ద పార్టికల్ మూవ్స్ ఇన్ ఎ సర్కిల్ కమింగ్ అట్ దిస్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వెలాసిటీ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్లోనే ఉంటుంది V. మరి ఫోర్స్ చెప్పాలి. ఫోర్స్ కిందకి వచ్చింది కదా. ఎస్, ద ఫోర్స్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిలో F. అలాగే వెలాసిటీ టు ద రైట్, ఫోర్స్ టు ద బిలో. ఫోర్స్ బిలో కదా. ఎస్, ఫోర్స్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. కాబట్టి మోషన్ ఎక్కడ రా? ద మోషన్ విల్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వచ్చినప్పుడు ద వెలాసిటీ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్. అదే కదా. మళ్ళీ ఒకసారి V బార్ క్రాస్ B బార్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఎక్కడ వస్తుందిరా? రైట్ సైడ్లో. అంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో యువర్ ఫోర్స్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్. ఓకే, ఫోర్స్ రైట్ సైడ్లో, వెలాసిటీ కిందకి, ఫోర్స్ రైట్ సైడ్లో. కాబట్టి ద నెట్ మోషన్ ఆర్ ద రిజల్టెంట్ మోషన్, ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్.
ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వచ్చింది సార్. ఎక్కడ ద స్పీడ్ ఈస్ టువర్డ్స్ ద రైట్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్. మరి V బార్ క్రాస్ B బార్ చెప్పండి, ఎక్కడ రా పైనకి. సో ఫోర్స్ ఈజ్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. అర్థం చేసుకోండి. సో ఫోర్స్ పైనకి ఉంటుంది F. సో సార్ V is speed to the right, force is in the upward direction అంటే motion will be towards this direction. అంటే చూడండి, it has completed a circular motion. అందరూ okay, done, not done, right? Yes, this is your motion of a charged particle placed in a uniform magnetic field. Uniform magnetic field ఉండాలి. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు let us talk about the special cases. Special cases not special motion రా, చూడండి. yes, so ఇప్పుడు let us talk about the motion of charged particle in uniform magnetic field. Uniform magnetic field B bar అనుకోండి, ఇదే. సో this is your magnetic field. correct, not correct, correct, not correct, correct, not correct, correct only. okay, correct only. చూడండి, సో ఇదే చార్జ్ పార్టికల్ ఉన్నప్పుడు సర్క్యులర్ మోషన్ ఇస్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ చార్జ్ పార్టికల్స్. అందరూ చూడండి, ఇదే కదా చార్జ్ పార్టికల్ Q. అండ్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ఇట్ అ స్పీడ్ V రా, రైట్ సైడ్లో స్పీడ్ V ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ మూవ్ ఇన్ ఎ సర్క్యులర్ మోషన్. సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే తెలుసా మీకు? ప్రతి ఒక్క సర్క్యులర్ మోషన్ కోసమే ఒక సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ కావాలి. సింపుల్ టర్మ్స్. సార్ आप डॉक्टर बने तो अरे enough. okay, for every circular motion there needs to be a centripetal force. మరి సార్ వాట్ ఈస్ దట్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్? ఇదిగో Q ఇంటూ V బార్ క్రాస్ B బార్ ఈస్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. అంటే ఇఫ్ అట్ ఆల్ దిస్ చార్జ్ హ్యాస్ అ మాస్ M, డైరెక్షన్ రా, టెంజెన్షియల్ కావాలి కదా. ఎస్ అనుకోండి, ఇదిగో ఈ చార్జ్ పార్టికల్ దగ్గర మాస్ M ఉంటుంది. మాస్ M, స్పీడ్ V వచ్చింది కదా. let us say the radius is R. అందరూ చెప్పండి, what can you write? Centripetal force is equals to Q into in bracket V bar cross B bar. కానీ యాంగిల్ కూడా 90 డిగ్రీ ఉన్నప్పుడు Q into V into B is centripetal force. కానీ centripetal force కోసమే ఫార్ములా is mv²/r. రేడియస్ కదా. ఎస్, రేడియస్ కావాలంటే R is equals to మరి ఒకసారి mv² డివైడెడ్ బై QVB. టేక్ ఆల్ 3. VV gone అంటే రేడియస్ వచ్చింది సార్, ఎంత వచ్చింది? mv/QB. సో రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో ఇట్ ఈస్ mv డివైడెడ్ బై Q ఇంటూ B, వేర్ m is the mass of the charge particle, Q is the charge of the charge particle, B is the magnetic field and speed V అంటే speed of the charge particle వచ్చింది. ఈ రిజల్ట్ తర్వాత let us talk about time period. అందరూ టైం పీరియడ్ కోసమే చెప్పండి. ఇదే కదా, ఏంట్రా అది? అరే బాబు, టైం పీరియడ్కి ఫార్ములా ఏంటి సార్? టైం అంటే డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ కదా. డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్, డిస్టెన్స్ ఎంత రా? 2πr, కంప్లీట్ డిస్టెన్స్ 2πr డివైడెడ్ బై స్పీడ్ V. అంటే టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2πr అంటే రేడియస్ ఎంత సార్? mv డివైడెడ్ బై Q ఇంటూ B వచ్చింది, డివైడెడ్ బై V. ఇదిగో VV గాన్. సో టైం పీరియడ్ కావాలంటే ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 2πm డివైడెడ్ బై Q ఇంటూ B. అందరూ ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? నాట్ క్లియర్? క్లియర్, నాట్ క్లియర్? మరి ఎంత చాప్టర్స్ రిమైనింగ్ రా? EMI, AC కదా. EMIs. So I think we do have 2 to 3 chapters. Okay, if you are understanding, well and good. Not understanding అంటే ఫార్ములాస్ మాత్రమే గట్టిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫార్ములాస్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ రా బాబు. ఓకే, ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ ఆర్బిట్. అలాగే టైం పీరియడ్ అంటే T తీసుకోవచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఆల్సో. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. 2πm/QB. ఇప్పుడు రేడియస్ అంటే MV కదా. MV అందరూ V అంటే ఏంట్రా? R ఒమేగా. రైట్. ఇది అందరు. సో ఇక్కడ నుంచి రేడియస్ వాల్యూ ఏంట్రా? సో సార్ లెట్ us సింప్లిఫై దిస్. ఓకే, కెన్ ఐ సే V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R ఒమేగా? అంటే సింప్లిఫై ఇట్. దాట్ మీన్స్ యువర్ రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు M. Vకి ప్లేస్లో ఏం రావాలి సార్? R ఒమేగా డివైడెడ్ బై Q ఇంటూ B. ఇదిగో RR గాన్ కదా. ఎస్, మరి ఒమేగా కావాలంటే ఒమేగా అంటే యాంగులర్ స్పీడ్ QB డివైడెడ్ బై M వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా విత్ విచ్ ద సర్క్యులర్ మోషన్ విల్ హ్యాపన్. ఓకే, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్.
గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. ఎస్, వచ్చింది కదా. ఒమేగా అంటే యాంగులర్ స్పీడ్. ఇప్పుడు రైట్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్యూవీ బై 2πm. ఏంట్రా అది? క్యూవీ బై 2πm ఏంటి? అచ్చా ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే గుడ్. ఇది ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి కదా. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ అంటే ఐ వాస్ థింకింగ్ ఫోర్స్. ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. గుడ్. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 1/టైం పీరియడ్. 1/టైం పీరియడ్ అంటే క్యూబీ డివైడెడ్ బై 2πm. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ప్రతి ఒక్క సెకండ్లో దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ ఇట్ ఈస్ హిట్టింగ్. ఓకే, వచ్చింది. ఇప్పుడు లెట్ us టాక్ అబౌట్ వన్ మోర్ మోషన్ రా. చూడండి, వన్ మోర్ మోషన్ అంటే ఇట్స్ అ స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ మోషన్ అందరూ. సో ఈ మోషన్ కోసమే లెట్ us సే దట్ యూ హ్యావ్ క్రాస్డ్ కాంబినేషన్. క్రాస్డ్ కాంబినేషన్స్ అంటే తెలుసా మీకు? లారెంట్జ్ ఫోర్స్. ఓకే, వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద కేసెస్ ఆఫ్ లారెంట్జ్ ఫోర్స్. నాట్ ఆల్ ద కేసెస్, లారెంట్జ్ ఫోర్స్. లారెంట్జ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంట్రా బాబు? సింపుల్ టర్మ్స్లో యువర్ లారెంట్జ్ ఫోర్స్ ఎఫ్ బార్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ప్లస్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్. ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అంటే తెలుసా మీకు? ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉండాలి, ఆ కోసమే. అంటే లారెంట్జ్ ఫోర్స్ కోసమే ఇప్పుడు మీకు రెండు ఫీల్డ్స్ కావాలి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆల్సో అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆల్సో. చూడండి, సో లెట్ us గో విత్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అందరూ ఇదే మీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కదా, ఈ బార్ అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఈ బార్ అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఈ బార్. అరే ఆల్ 3 times. రైట్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చింది కదా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఈ బార్. వాట్ ఆర్ యూ సేయింగ్ రా? అందరూ చెప్పండి. అలాగే యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఆల్సో ప్యారలల్ టు ఈ బార్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కేస్ ఇన్ విచ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దే ఆర్ ప్యారలల్ టు వన్ అనదర్. ఇది అందరూ ఇదే మీ బీ బార్ అండ్ దట్ ఈస్ యువర్ ఈ బార్. ఇప్పుడు చెప్పాలి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ చార్జ్ పార్టికల్. చార్జ్ పార్టికల్ అంటే తెలుసా? ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ చార్జ్ పార్టికల్ Q. What did you do? You are throwing this charge particle with the speed v at an angle theta. Theta with what? Never expect me to talk again now. What is going on in the chat section? I'm literally not able to understand anything, Babu. Okay, sorry. Idi andar chudandi. So that means your angle v ante it is the angle with the magnetic field. Okay, magnetic field. Leda v speed horizontal tone throw cheyandi. Does not matter at all. Idigo q kada. Yes, you are throwing with the speed v. మరి ఏమైంది సార్? ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పర్ఫార్మింగ్ ఇన్ అ సర్క్యులర్ మోషన్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. చూడండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కదా, వి బార్ క్రాస్ బి బార్. వి బార్ పైనకి ఉంటుంది, బి బార్ కిందకి ఉంటుంది, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ ఇన్ సర్క్యులర్ మోషన్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఈస్ ఆల్సో యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్ పార్టికల్ రా. డ్యూ టు దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ దిస్ పార్టికల్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద స్ట్రేట్ లైన్ విత్ డూయింగ్ సమ్ సర్క్యులర్ మోషన్స్. ఇదిగో సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదే కదా, వాట్ డూ యూ కాల్ ఇట్? హీలికల్ పాత్. అబ్జర్వ్ చేయండి. అరే షార్ట్ కట్స్ రా ఇది మొత్తం. ఓకే, నథింగ్ మోర్ టు గెట్ కన్ఫ్యూజ్. అందరూ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని. ఎప్పుడు వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు క్యాల్కులేట్? రేడియస్. అదే సేమ్ థింగ్, మాస్ ఏమనుకోండి, ఇదే కదా. రేడియస్ కావాలంటే ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి సార్? రేడియస్ ఇదిగో, రేడియస్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంవి డివైడెడ్ బై క్యూ ఇంటూ వి వచ్చింది. ఇదే కదా. టైం కావాలంటే టైమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2πm డివైడెడ్ బై క్యూ ఇంటూ బి. ఇదే కదా. ఎస్, horizontal direction. And at the same time electric field ఉన్నప్పుడు it is also acting with a force. Force అంటే acceleration. Acceleration అంటే displacement. ఇది అందరూ చూడండి, ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది సార్? F is equals to Q into E bar. ఇదే కదా. యాక్సిలరేషన్ చెప్పండి సార్, QE డివైడెడ్ బై M వచ్చింది కదా. మరి డిస్టెన్స్ కావాలి, డిస్టెన్స్. సో S is equals to UT plus half AT square. U value 0 అనుకోండి. సో డిస్టెన్స్ is equals to half multiplied by acceleration EE divided by M multiplied by T square. So this is the displacement as a function of time. వచ్చిందా లేదా అందరూ? ఎస్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్. డన్ నాట్ డన్? గాయస్ చెప్పండి, వాట్ డౌట్స్ యూ హ్యావ్ రా? మీ డౌట్స్ చెప్పండి.
let us try to solve your doubts. First of all, yes. Next topic ante for magnetic field created by magnetic. Do PYQs on this topic. Okay, Dr. Grishma will do it. Okay. Hi. Ganesh, hi. Torque on current carrying. Not now. Okay, we will do it on some another topic. Okay, magnetic moment. In that topic we will do it. Okay, magnetic moment law. If you have a charge q, speed v kada. Biot-Savart law cheppandi okasari. Biot-Savart law ante mu naught I divided by 4 pi multiplied by cheppandi dl bar cross r bar divided by r cube kada. ఈ I కి ప్లేస్ లో dq by dt రాయొచ్చు కదా. yes, so your magnetic field dB bar is equals to mu naught q multiplied by v bar cross r bar divided by 4 pi multiplied by r cube. ఇదిగో this is the magnetic field due to a moving charge value q ఉండాలి, speed v ఉండాలి అదే. So if you want the more details ante you can write this figure here. ఇదే మీ charge, ఇదే మీ speed, and if you want the magnetic field at this position, ఈ value r bar అనుకోండి, angle theta is this. So this is the magnetic field at this position. లేదా magnetic field value కావాలంటే mu naught q v divided by 4 pi r square into sine of angle theta ఇలా కూడా రాయొచ్చు. Okay, yes, there in your discussions. సరే అంటే ఏంటి సార్? మూవింగ్ చార్జ్ క్రియేట్స్ మ్యాగ్నెటిజం, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, మూవింగ్ చార్జ్ క్రియేట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, మూవింగ్ చార్జ్ క్రియేట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అలాగే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో మళ్ళీ ఒక చార్జ్ వచ్చినప్పుడు ఆ చార్జ్ పైన ఒక ఫోర్స్ కూడా వస్తాయి. ఓకే, కాంప్లికేటెడ్, టూ కాంప్లికేటెడ్. ఎస్, ఫార్ములా మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ ద సమ్ వన్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ అంటే ఆ పర్సన్ కోసమే ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్ ఫార్ములా. అందరు చూడండి. అరే ఏంట్రా అది? ఎస్, ఇదిగో ఇదే మీ చార్జ్ q కదా. ఎస్, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ టూ డిఫరెంట్ చార్జెస్. q1 చార్జ్ మూవింగ్ విత్ ద స్పీడ్ v, అలాగే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఈ సిచ్యువేషన్లో మళ్ళీ ఒక చార్జ్ q2 ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్? చార్జ్ q1 దగ్గర స్పీడ్ v ఉంటుంది. సో దిస్ q1 చార్జ్ ఇస్ క్రియేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దిస్ q1 ఇస్ క్రియేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే హీ హ్యాస్ థ్రోన్ అ నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. డ్యూ టు దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దేర్ విల్ బి అ ఫోర్స్ ఆన్ q2. అదే కదా, అదే. సో ఈ ఫోర్స్ ఆన్ q2 కావాలంటే ఏం చేయాలి సార్? ఇదిగో చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్స్ ఆన్ q2 అంటే q ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ v బార్ క్రాస్ b బార్, ఇదే కదా. ఇదిగో v1 బార్ అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ యువర్ v2 బార్. సింపుల్ టర్మ్స్లో సంథింగ్ లైక్ దిస్ అర్థం చేసుకోండి. సో యూ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ చార్జెస్. అంటే q2 ఇంటూ v2 బార్ క్రాస్ b బార్. b బార్ అంటే ఏంటి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేటెడ్ బై q1. ఫార్ములా ఏంటి? mu naught I డివైడెడ్ బై 4 pi. సార్ ఒకసారి నేను మీ ఫేవరెట్ స్టూడెంట్స్ అని చెప్పండి సార్, చాలు ఈ లైఫ్కి. ఇంకే అబ్బా 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 అబ్బా, అరే అరే అరే, టూ మచ్ థింగ్స్ రా. ఐ విల్ నౌ ఫాల్ డౌన్. ఓకే, ఎస్, ఇదిగో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ b బార్ కావాలి కదా. ఈ డిస్టెన్స్ r అనుకోండి. లెట్ us say this distance is r లేదా r బార్. ఓకే, ఈ యాంగిల్ తీటా అనుకోండి. ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టు ద రైట్ సైడ్. ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చెప్పండి సార్. చిన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే mu naught ఇంటూ q మల్టిప్లైడ్ బై v బార్ లేదా v బార్ క్రాస్ r బార్ డివైడెడ్ బై r క్యూబ్ ఎక్కడ వస్తుంది? అండ్ ఇట్ ఈస్ 4 pi. సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే mu naught ఇంటూ q డివైడెడ్ బై 4 pi మల్టిప్లైడ్ బై v ఇంటూ సైన్ థీటా కదా, సైన్ థీటా డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్. ఇదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చింది, చిన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ దట్ పాయింట్. సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ ఎంటైర్ వాల్యూ ఇంటూ ద ఫార్ములా. అంటే ఫోర్స్ ఆన్ చార్జ్ q2 కావాలి కదా. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ q2 మల్టిప్లైడ్ బై v2 బార్ క్రాస్ ఈ మొత్తం వాల్యూ రా బాబు. ఏంటి సార్? mu naught ఇంటూ q డివైడెడ్ బై 4 pi మల్టిప్లైడ్ బై v బార్ క్రాస్ v1 బారా, v1 బార్, ఐఎమ్ సారీ. సో ఇట్ షుడ్ బి v1 బార్, v1 బార్ క్రాస్ r1 బార్ డివైడెడ్ బై r1 క్యూబ్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్స్ ఆన్ q1 due to q2. ఏంటి అది? లీవ్ ఇట్, లీవ్ ఇట్. సార్ హౌ డు వి నో when should take sin or cos? Whenever there is a cross product, cross kada, v bar cross r bar, it should be sin theta only.
A bar cross B bar ante AB sin theta. Okay. Array, if you are understanding well and good, leave it ra, వదలండి. Nothing important. Okay, nothing important. Next topic ఏంటి sir? Force on a moving charge. Motional EMF. Okay, next topic ante motional EMF. ఇదిగో మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ అంటే యూ హ్యావ్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్. అదే కదా, ఎస్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్. అలాగే మీ దగ్గర ఒక రాడ్ అనుకోండి. ఓకే, యూ హ్యావ్ అ రాడ్ ఎగ్జాంపుల్ అదే. సో యూ విల్ టేక్ అ రాడ్. ఇదిగో ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ రాడ్ ఈజ్ ఎల్. ఓకే, ఎల్. మరి ఈ లెంత్కి స్పీడ్ అంటే దిస్ రాడ్ ఈజ్ మూవింగ్ అహెడ్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ వి బార్. అర్థమైంది అందరికీ? కండిషన్స్ అర్థం చేసుకోండి మొదటిగా. Okay, length of the rod is L, alage moving with the speed of V. Okay, yes. Electromagnetic force EMF. Yes. Sir, na vanilla kanipinchindi. Are babba. ఏంట్రా అది? రే లెట్ మీ టీచ్ రా. వాట్ షుడ్ వి సే? ఐఎమ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్ అట్ ఆల్. ఇదిగో అదే there is a current I flowing into the wire. Okay, length of the wire ante L అనుకోండి. L bar ఇదే కదా, magnetic field B bar. అందరూ అర్థం చేసుకోండి. there will be a magnetic force, okay, on this wire. Okay, force on a current carrying conductor. Force on a current carrying conductor. ఏంటి సార్ ఇది? డైరెక్ట్ ఫార్ములా చెప్పండి. So F is equals to I into in bracket L bar cross B bar. అర్థమైంది అందరికీ? L bar అంటే ఏంట్రా? L bar అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ లేదా షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎండ్ పాయింట్స్. అర్థం చేసుకోండి అందరూ. అలాగే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, లెట్ us say this is one more question. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్లో యూ హ్యావ్ సమ్ అదర్ అసెంబ్లీ. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ అసెంబ్లీ. ఇదే కదా అది. let us say this is your assembly అంటే సెమీ సర్కిల్. ఇది అందరూ రేడియస్ ఆర్ అనుకోండి అండ్ దెర్ ఇస్ దిస్ కరెంట్ ఐ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ టు ఇట్. మరి ఏం రావాలి సార్ ఈ కేసులో చెప్పండి? ఫోర్స్ కావాలి కదా. ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ ఎల్ బార్ క్రాస్ బీ బార్. ఎల్ అంటే ఏంట్రా? షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్. సో ఈ సిస్టమ్ కోసమే ఇనీషియల్ పాయింట్ ఇదే, ఫైనల్ పాయింట్ ఇదే. షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే దిస్ ఇస్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. రేడియస్ ఆర్ అంటే 2r రాసుకోండి. సో ఐ ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ 2r మల్టిప్లైడ్ బై బి వస్తాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫోర్స్. దాట్ మీన్స్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2IB ఇంటూ ఆర్. ఆర్ అంటే రేడియస్ వచ్చింది. ఓకే, ఎస్. వాట్ ఇస్ ద టైం? 9:12. సరే, యంగ్ పీపుల్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ ద రాంగ్ పీపుల్. Sometimes some mistakes get made. That's all right. That's okay. You can think that you are in love when you're really just in pain. Samarth Bali. Ara, what should I tell you? I'm not understanding. You will hardly be around 16 to 17 years of age. 18, are 19, 20 అనుకుంటారా? 20 అంటే focus. Yeah, focus. Okay. ఎస్, అదే అర్థం చేసుకోండి. యూ హ్యావ్ యువర్ లైఫ్ రా బాబు. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ సార్. నెక్స్ట్ పార్ట్ అంటే వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్స్. M bar అనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద లెటర్ M bar. We will finish this chapter and take dinner break. 16, 17, 18 years of age and talking about love and pain.
అరే న్యూటన్ డైడ్ విదౌట్ మ్యారీయింగ్ రా. ఓకే, ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సార్ మ్యాచ్ చూడ, నో ఐ డి నాట్ సీ మ్యాచ్. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అంటే ఏంట్రా బాబు, ఇదిగో. సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ అ సర్కిల్, రింగ్ అనుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ రింగ్ అంటే తెలుసా, లెట్ us say the current is flowing in the upward direction, ఇక్కడ current is flowing in the downward direction. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ గురించి చెప్పాలి ఒక్కసారి. హౌ డస్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లుక్ లైక్ అంటే ఇదిగో, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. 3, 4, 5 ఇదే కదా. ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ లూప్, ఇట్ షుడ్ ఆల్సో బి ఇన్ లూప్. ఇది కూడా, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ గోయింగ్ ఇన్ ద ప్యారలల్ డైరెక్షన్. ఇది కూడా లూప్లో ఉండాలి, and this will also be in the loop itself. Okay, so if you have a ring ante there should be magnetic fields. Meeru cheppandi sir, what you love? Meeru cheppandi sir about love. You are that it. Are nothing is there in love ra. Huh? Trust me, build your career first. Okay, build your career first. ఎందుకురా మీ అందరికీ లవ్? ఒక స్పెసిఫిక్ ఏజ్ కోసమే ఈ థాట్స్ వస్తాయి. వన్స్ యూ క్రాస్ 30-40 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ అంటే రైట్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చూడండి. సో కరెంట్ క్యారీయింగ్ లూప్ ఉన్నప్పుడు దీస్ ఆర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. అలాగే మ్యాగ్నెట్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, లెట్ us take one magnet and let us see the behavior. ఇదిగో, ఇది కూడా మ్యాగ్నెట్ కదా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మ్యాగ్నెట్. కానీ లెట్ us say దిస్ ఈజ్ ద నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్, దిస్ ఈజ్ ద సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్. ఇదే కదా ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ గురించి చూద్దాం. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద నార్త్ పోల్, గోయింగ్ టు ద సౌత్ పోల్, ఇక్కడ కూడా స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద నార్త్ పోల్, గోయింగ్ టు ద సౌత్ పోల్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద నార్త్ పోల్, గోయింగ్ టు ద సౌత్ పోల్. అరే లాస్ట్ లైన్ కంపారిజన్, కరెక్షన్ చేయాలి కొన్ని. ఇదే కదా. ఎస్, డైరెక్షన్ చెప్పండి. నార్త్ నుంచి సౌత్ కదా, నార్త్ నుంచి సౌత్, నార్త్ టు సౌత్. బట్ ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ సార్, మీ మ్యాగ్నెట్కి ఇన్సైడ్ పాయింట్లో ద ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ కమింగ్. అరే ఏంట్రా అది, కమింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇదే కదా, సంథింగ్ లైక్ దిస్. అలాగే లాస్ట్లో దే ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు చెప్పండి డైరెక్షన్స్. రైట్ సైడ్. ఇదిగో, కెన్ ఐ సే బోత్ ఆర్ సేమా లేదా? సార్ కరెంట్ ఉంది, సార్ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ చెప్పొచ్చు ఎగ్జాంపుల్. ఎస్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్. ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఆటమ్ చెప్పు. ఎస్ యూ కెన్. అబ్సల్యూట్లీ. చూడండి, అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ అంటే ఇట్ బిహేవ్స్ లైక్ అ మ్యాగ్నెట్. వచ్చింది కదా. ఎస్, దాట్ మీన్స్ యూ కెన్ రీప్లేస్ దిస్ విత్ అ మ్యాగ్నెట్, అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్. సింపుల్ టర్మ్స్లో ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్. దిస్ ఈజ్ హౌ దే వర్క్. ఓకే, ఎస్. నెంబర్ 1 చెప్పండి 24/7 అని. సార్ నోట్స్ రాయడానికి టైం ఇవ్వండి. అరే నోట్ నీడ్ టు రైట్ ద నోట్స్. ఎనీ హౌ యూ ఆర్ గెటింగ్ దీస్ నోట్స్. కాబట్టి ఈ నోట్స్ని రెఫర్ చేసుకో ఒక్కసారి. అదే అర్థమైంది. దాట్ మీన్స్ ఇదిగో, వీ క్యాన్ కంపేర్ దీస్ టూ కదా. ఎస్, అంటే ఎప్పుడైనా మీ దగ్గర ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ కంపేర్ ఇట్ విత్ ద మ్యాగ్నెట్. కానీ మ్యాగ్నెట్కి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయిరా. ఇదిగో సౌత్ పోల్, నార్త్ పోల్, డిస్టెన్స్ 2D అనుకోండి. ఇదే కదా, ఇది కూడా డిస్టెన్స్ 2D. మరి సార్ పోల్ స్ట్రెంత్ స్మాల్ m, ఇది కూడా పోల్ స్ట్రెంత్ స్మాల్ m అనుకోండి. సో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్, డైపోల్ మూమెంట్ ఉంటుంది కదా, అలాగే యూ హ్యావ్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ క్యాపిటల్ M బార్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సార్? ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ టు డైపోల్ మూమెంట్, Q into 2D కదా. హియర్ ఆల్సో M into 2D. వాట్ ఈస్ M సార్? మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రెంత్, పోల్ స్ట్రెంత్. 2D అంటే డిస్టెన్స్, అదే కదా. సో సౌత్ నుంచి నార్త్, దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. అర్థం చేసుకోండి. అలాగే మీ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ కోసమే, ఫార్ యువర్ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ అ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. చూడండి, ఇదే మీ కరెంట్ I, దిస్ ఈజ్ యువర్ కరెంట్ I. ఇదే కదా. ఎస్, రేడియస్ R అనుకోండి. మరి సార్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ M బార్ అంటే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు I into A బార్. అర్థం చేసుకోండి. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇదే కదా అందరూ. ఎస్, సో దిస్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ I into A బార్. అర్థమైంది సార్? తిన్నారా? ఇప్పుడు లేదురా సార్, మీరు ఇచ్చిన మైండ్ మ్యాప్స్లో గ్రావిటేషన్ లేసన్ ఓపెన్ అవ్వడం లేదు. వెల్ సీ Meghna, I have seen it. Okay, you have also sent me the telegram message, but I did not respond to you.
I think there is some technical glitch ra. You can text me on Telegram, I will directly send you that PDF mind map. Okay, yes. So why do we discuss about the magnetic moment? There are 2-3 formulas that you want to understand. Okay, sir, why don't you like array nothing ra. చాలా ఉంది రా బాబు, చాలా ఉంది. Sir, so let us continue with the discussion. Okay, number 1, torque. Number 2, potential energy. Torque ante enti sir, if you have a magnetic field, idigo this is your magnetic field B bar anukondi, ide mee magnetic field. Okay, ee magnetic field lo you have a loop ante telusa meeku, this is your current carrying loop, understand. Okay, ee loop lonchi there is this current I that is flowing. Okay, current I is flowing. But what happened now is you basically tilted it ra, tilt cheyandi ee loop ni okasari tilt cheyandi ante telusa meeku enti sir idi. Yes, you have basically tilted it, twisted it. Ade kada aa point of time lo there will be a torque on this current carrying loop. So ee torque ki formula entante torque is equals to m bar cross b bar. Good, just remember this formula ra, nothing more required. Potential energy kosame kuda ade, potential energy is equals to m bar dot b bar. Ardham cheskondi ante once you got the potential energy, why are we using the potential energy sir? Work done chudandi, work done to rotate the loop by an angle theta. What is the work done? W is equals to final potential energy minus initial potential energy ante m into b into cos theta 2 minus mb cos of theta 1 ante mb common teeskochu, you are left with cos of angle theta 2 minus cos of angle theta 1. Ide kada, this is the work done. Gurtu pettukondi, right? Not right. Okay, done. Okay, yes, so this is the work done ra. Mari there are some instruments. Okay, instruments ante enti sir? Velocity selector. Alage there is something known as cyclotron, right? Yes, so let us talk about velocity selector and also let us talk about cyclotron. Andaru velocity selector ante entra, mee velocity selector lo there are cross magnetic and electric fields. Ardham cheskondi, in your velocity selector cross magnetic and electric fields unnai. So idigo this is your magnetic field. Okay, ide magnetic field, alage there is this electric field that is exactly perpendicular. Electric field, magnetic field, b bar, ide kada. Yes, now what happening ante Ray, Nani, Ray, I don't do all these things ra. Ray, focus here ra babu. Okay, and I don't understand, you have exam ra. Okay, and if you have exam ante how are you able to spare so much of time? I'm not understanding. Nizame. So ide magnetic field kada, v bar cross b bar, v bar cross b bar, v bar cross b bar. How to do v bar cross b bar sir? Left side, and let us say electric field is in the right side. Same values, okay? Your electric field should be towards the right side. Okay, yes. Now what you are doing is, మీ దగ్గర ఒక charge particle ఉంటుంది Q.
you are throwing it with the speed of v. ఏమైతుంది సార్? magnetic field into the plane, magnetic field into the plane and electric force right side లో ఉంటుంది. ఇదే b bar కదా? yes b bar. అందరూ v bar cross b bar డైరెక్షన్ ఏంట్రా? లెఫ్ట్ సైడ్. q into e bar డైరెక్షన్ ఏంటి సార్? రైట్ సైడ్. ఇదిగో సో magnetic force is equals to q into v into b. ఎక్కడ రా? మైనస్ ఐ క్యాప్లో ఉండాలి. అలాగే ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? q into e. ఎక్కడ సార్? ఇది రైట్ సైడ్లో ఉండాలి. Now, if you need a proper speed, idigo, if your magnetic field is less than electric field, left side ki force takwa, right side ki force ekkuva untundi. Ante this particle will deviate to the right side. Ante FB is less than electric force FE. Alage second case andaru. Second case lo, if your electric field is less than magnetic field, ante particle moves to the left side. Andaru chudandi. Ante electric field is less than magnetic field. Mari sir, if you have some particles for which magnetic field less than electric field ante enti telusa? Your velocity is less. Ekkada mee velocity high untundi. But for perfect velocity, ee perfect velocity kosam particle goes undeviated. Ade v should be equals to entara? QE divided by QB kada? E divided by B. If the speed is exactly equals to this, correct only? Yes, correct only. VB is equals to E, V is equals to E by B. Right. Exactly for this speed, your particle goes undeflected. Ardhamaindi? Okay. Yes. Cyclotron ante entra babu? Cyclotron lo you have two D's. Idigo first setup. Alage this is your second setup. Entra adi? Yes. This is your second setup. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే ఒక చార్జ్ పార్టికల్ తీసుకోండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ చార్జ్ పార్టికల్ క్యూ. ఇదే కదా. ఈ డీస్లో ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, పర్పెండిక్యులర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అందరూ అండ్ యు ఆర్ థ్రోయింగ్ దిస్ విత్ అ స్పీడ్ ఆఫ్ v. ఎలా అయింది దానికి? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ ఎంటర్స్ రా చెప్పండి v బార్ క్రాస్ b బార్ పైనకి ఉంటుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ అ సర్క్యులర్ మోషన్. అర్థమైంది? ఎస్. And then you are also attaching an electric field. Okay? Yes. Sir, break leda. Exactly at 9:30. Okay? Once this chapter is completed, we will take a break. Andaru. Okay? Right. Chudandi. So electric field is to the left side. E bar ra. So what is happening, sir? Q into E bar is the force acting. And it is accelerating. And speed is increasing. Ade kada? Yes. So speed is increasing. Idigo. Speed increase to V1. అలాగే there is magnetic field, circular motion. Now ఈ point of time లో electric field right side లో ఉంటుంది. అలాగే force also increase అంటే speed increase to V2. Again it is moving in a circle, speed increasing, moving in a circle, speed increasing, moving in a circle, speed increasing and so on so forth. అర్థం చేసుకోండి. Okay. అరే I think I draw the wrong answer. If the speed is increasing, radius should also increase కదా. R is equals to mv by qb రా. అరే చెప్పురా. Yes, we start with a center part, not from the extreme position. Ade. I did not care. So you give a speed v ra. What is happening, sir? Going to the right side. Speed increasing, and finally it will fire it. Ade. Okay. Potential v ardham cheskondi. Potential is v. Ade kada. So half m into v square. Kinetic energy should be equals to work done by the battery. So sir, V is equals to root of 2 into Q into V divided by M undali for the first round. Alage mee second round kosame kuda half M V square should be equals to 2 Q V. Ante V value is equals to root of 4 Q V divided by M. V2 V1. Alage Vn nth value ante root of 2 into N into Q into V divided by mass M. Ade. So this is the speed of after the nth cycle. Okay. Done. Velocity selector completed, force on completed, okay. Force between not there, loops in non-uniform, magnetic field done, magnetic moment also completed. Ide kada? Yes. Mari torque also completed, potential energy also completed. Right. Andaru. So now let us take a break. 9:30 kada? Yes. Dinner break at 9:30. 10. I have to go down and I have to come up. Okay. Sir, let us meet after the dinner break. Andaru.
ఒక ఆడియో పెట్టండి. So let us meet at 10 p.m. అందరూ.
हेलो बच्चा लोग, कैसा हो आप लोग सब? ఏంట్రా అది? లైక్ ద వీడియో గైస్. నీట్ నుంచి ఎంబీబీఎస్ కాదు, పారామెడికల్ వెటనరీకి వెళ్ళొచ్చా ఇంకా? ఎస్. ఓకే. సో 26th March PYQs. అరే మోడర్న్ ఫిజిక్స్ చెప్పారు. PYQ. ఓకే ఓకే, ఐ గివ్ యూ. డోంట్ వరీ ఓకే, ఐ విల్ గివ్ యూ ద PYQs ఆల్సో. Text me on Telegram. Hi editor Kanna, I was missing you ra. I said editor did not come today. Sorry, start chedam. Aide most of the students they are seeing match, right? Yes. Next chapter sir. Next chapter entra. Estimated monthly income, right? Instagram, Snapchat, अरे what ra? Guys, please like the session, guys. Right. New chapter, right? NEET crack చేయాలి అంటే చదువుకోవాలి. ఇక్కడ ఉంటే అరే ఇక్కడ ఉంటే కష్టం లేదురా. NEET క్రాక్ చేయాలి అంటే ఎక్కడ ఉండాలి, మరి నేర్చుకోవాలి. ఈ మొత్తం చాప్టర్స్ ఫార్ములాస్ గుర్తుండాలి, అలాగే ప్రాక్టీస్ కూడా ఉండాలి. అలాగే అబ్సల్యూట్లీ ఉమేష్, మెయిన్స్కి కూడా జై మెయిన్స్ ఆల్సో. ఇదిగో ఈఎంఐ డిస్కస్ చేసినప్పుడు ద మోస్ట్ ప్రైమరీ స్టఫ్ సరే ఇవి ఎంసెట్ వాళ్ళకి అరే మొత్తం రా కంప్లీట్ ఓకే, రైట్ ఫ్రమ్ నీట్, ఎంసెట్, జై మెయిన్స్, ఎవ్రీబడి ఓకే, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం అందరూ. సో ద అరే ఏంట్రా ఇది? ఎస్, ఇదిగో మొదటిగా మనం ఫ్లక్స్ గురించి చూద్దాం రా. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఫ్లక్స్? ఫ్లక్స్ కూడా मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, कोई ऐरा गैरा फ्लक्स नहीं रहेगा ये. हार्दिक पांड्या, थैंक्स सर. ओके, गिव मी 1 minute. गिव मी 1 minute, all of you. I'll be back in 1 minute. Just a minute, okay? ఒక్క నిమిషం ఇవ్వండి. మెయిన్స్ ఎప్పుడు అంటే స్టార్టెడ్ ఆల్రెడీ. Okay. It feels so light now. Okay. So we will start the discussion. Okay, flux kada. Sorry, arey entra. What happened? Why do you want me to block him? NEET exam eppudu 3rd of May. NEET exam is on
May the 3rd. Done? Hi. Hello everybody, hi, hello. Yes, so we will start with the flux, okay? Flux, andar chudandi. And when I say flux ante simple terms lo me magnetic flux ra. Okay, I'm talking about your magnetic flux. Gurthu pettukondi. Idigo. So flux ante maamuluga 5 letter ne value endante magnetic field B bar dot A bar, okay? Yes. So sir, flux ante it is the dot product of your magnetic field with the area vectors. Okay, right. Guys, like the video ra, 100 likes ra minimum. Huh? Ide magnetic field B bar ankondi. And you have some area A bar. Area kuda vector. Yes, area is also vector quantity. Ide me area A bar. Ade kada. But what is the angle between B bar and A bar? It is 0 degrees. Okay? 0. Ippudu angle 0 ayindante your flux is simply equals to B into A. Ardhamaindi andariki? Yes. So ee case lo mee flux entante simply equals to B into A. Ardham cheskondi. Kani if your angle is slightly tilted, aa case lo your flux will be different. Okay? Right. So these are your magnetic fields now, okay? Magnetic fields. Idigo, second magnetic field ochindi, alage third magnetic field kuda ochindi. And similarly, you have your area also. Idigo, ide me area ra babu. Ide kada? Yes. Ippudu cheppandi. What is the flux? Sir, aa kosame area vector ravali. Area vector will be something like this. A bar, A angle theta ankondi. And that is your magnetic field B bar. Ide kada? Yes. Mari sir, flux is equals to B bar dot A bar. Ade kada. Ante simple terms lo cheppalante B into A into cos theta kuda rayochu. So this is your flux. Andaru ardham cheskondi. Okay. Yes. Okay, got it guys, got it. AC will be after this chapter. Andaru. Like the video, guys. 37, 36 members watching, but no likes ante em use ra idi. What is the use of your series? BA cos theta, AB cos theta, yedina, whatever you want to write, you can write over here. Okay? Yes. Ippudu tusi ja rahe ho. Yes. Let us talk about methods to change the flux. Ide kadara. Era. Rei. Idigo. Me area vector. Loop ki area. And this is your magnetic field. Ide kada. Ee case lo kuda me flux is simply equals to B into A. Andaru flux ante entra B into A. Ochindi kada. Yes, simple terms lo. Now if you want to change the flux ante moodu ways unnai. Okay, you have 3 different ways. The first way that you have to change the flux ante you change the magnetic field. Ante magnetic field ni change cheyandi. Increase, decrease. Leda area you can increase or decrease. Alage theta angle you can increase or decrease. Yes. So sir, if your flux is changing ante according to Faraday's law. Cheppandi andaru. Statement ante ide. If flux changes. If the flux changes, comma, an EMF, ante voltage, okay, an EMF is generated in the loop, across the loop. Mark these conditions, okay, across the loop the EMF is generated. Mari sir, Faraday's law cheppandi, what does your Faraday's law say? EMF is equals to mod of d phi by dt. Leda kavalante EMF is equals to negative of d phi by dt. Negative sign endukura. Ee negative sign ante it is
opposite to that of change in flux. Okay, yes. Next sir, Lorentz law cheppali kada. Yes, I am not taking questions, just the formulas. Andaru cheppandi Lorentz law ante entra babu. Lorentz law in the sense statement raskondi, if there is a change, if there is a change in the flux, if there is a change in the flux, an EMF is generated, an EMF is generated such that the flux change is nullified, okay? The flux change is nullified. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ. సో దిస్ అప్లికేషన్ పార్ట్ షుడ్ బి గుడ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఓకే? ఇది ఫస్ట్ కేస్, సెకండ్ కేస్. మీ ఫస్ట్ కేసులో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ చేంజింగ్, అదే కదా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ చేంజింగ్ అంటే బీ బార్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేయండి. ఇన్ టు ద ప్లేన్, ఈ ప్లేన్లో యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. మరి సార్, హౌ విల్ ద ఈఎంఎఫ్ బి ఇండ్యూస్డ్ టు నలిఫై ద చేంజ్ కదా? ఎస్, టు నలిఫై ద చేంజ్ అంటే ఆపోజిట్ చేంజ్ ఉండాలి. ఇదిగో your magnetic field is increasing into the plane. So to oppose it, ఈ ప్రాసెస్ ని అపోజ్ చేయడానికి there should be magnetic field coming out of the plane, అదే కదా. if you are increasing the plane inside, ఈ ప్రాసెస్ ని అపోజ్ చేయడానికి అవుట్ సైడ్ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా రావాలి. సో ఇఫ్ యువర్ అవుట్ సైడ్ ఫీల్డ్ ఇస్ కమింగ్ అంటే కరెంట్ చెప్పండి ఒకసారి, కరెంట్ షుడ్ ఫ్లో ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. గుర్తుపెట్టుకోండి. డన్. ఎస్. అలాగే ఇఫ్ యు ఆర్ చేంజింగ్ ద ఏరియా ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్, ఇది అందరూ చూడండి. సో ఇఫ్ యువర్ ఏరియా ఇస్ చేంజింగ్, ఏరియా ఇంక్రీజ్డ్ కదా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్. అలాగే ఇఫ్ యువర్ ఏరియా ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్, ఇదిగో ఏరియా ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే మళ్ళీ ఒకసారి ద సేమ్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ సైడ్ ద లూప్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. Next, నెక్స్ట్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే మోషనల్ ఈఎంఎఫ్. చూడండి, మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ ఇదే కదా. ఎస్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ సార్? మీ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉండాలి, ఆ కోసం ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బీ బార్ అనుకోండి. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో యూ హ్యావ్ యువర్ కండక్టర్. కండక్టర్ అంటే రాడ్ అనుకోండి, ఓకే? దిస్ ఈజ్ అ రాడ్, థిక్నెస్ రా, ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ రాడ్. అందరూ క్లియరా? ఎస్, ఇదే మీ రాడ్ వచ్చింది ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. టూ మచ్ థిక్నెస్, రైట్. దిస్ ఈజ్ యువర్ రాడ్, ఓకే? గుర్తుపెట్టుకోండి. రే ఏంట్రా? ఎస్, ఇదే కదా మీ రాడ్. ఎస్. ఇప్పుడు వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ యూఆర్ బేసికలీ మూవింగ్ దిస్ రాడ్ విత్ అ స్పీడ్ v. ఇది స్పీడ్ అంటే v అనుకోండి, లెంత్ l అనుకోండి, ఓకే? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత రా బాబు? b బార్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ b బార్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ b బార్. డన్, రైట్. అంటే దెర్ విల్ బి అన్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్. ఈఎంఎఫ్ అంటే తెలుసా? వోల్టేజ్. సో ఇప్పుడు ఈ రాడ్, దిస్ రాడ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ బ్యాటరీ. అందరు చూడండి, a moving rod in a magnetic field acts as a battery, okay? బ్యాటరీ అంటే ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అయింది. మరి సార్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఏంటంటే v బార్ క్రాస్ b బార్ డాట్
L bar. This is the formula for the EMF of the battery. Okay. Ray, thickness ra babu. Thickness ki chala problems vastundi. Right. Okay, this is the EMF. ఇప్పుడు L bar ఏంటంటే V bar is the velocity. B bar అంటే magnetic field, value direction మీకు తెలుసు. L bar is the shortest distance between మళ్ళీ ఒకసారి initial and final points. అదే కదా L bar చాలా స్పెషల్ రా బాబు. L bar specifically is the shortest distance between the points. తెలుసా మీకు? Shortest distance between the ends. అదే అంటే మీ సెకండ్ కేసులో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ into the plane, okay, 99% of the cases magnetic field is usually into the plane itself. మరి సార్ ఇదే మీ కండక్టర్ కదా, రేడియస్ r అనుకోండి, రేడియస్ r and it is moving with the speed of v. చెప్పండి ఎంత ఈఎంఎఫ్ రా? అదే సేమ్ థింగ్ v బార్ క్రాస్ b బార్ డాట్ l బార్ కి ప్లేస్లో 2r రాసుకోండి. ఫినిష్. సో దిస్ ఈస్ ద ఈఎంఎఫ్. అర్థమైంది అందరికీ? అర్థమైంది? ఎస్. నౌ the most important thing is that acting as a battery kada, so battery దగ్గర ఒక పాజిటివ్ టర్మినల్ ఉన్నాయి, నెగటివ్ టర్మినల్ కూడా ఉన్నాయి. సో హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు క్యాల్కులేట్ దట్ పాజిటివ్ టర్మినల్? ఆ కోసమే V బార్ క్రాస్ B బార్కి డైరెక్షన్ చూడండి ఒకసారి. సో సార్ ఈ క్వశ్చన్లో V బార్ రైట్ సైడ్లో, B బార్ ఇంటూ ద ప్లేన్, V బార్ క్రాస్ B బార్ అంటే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అప్వర్డ్స్. కాబట్టి ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాటరీ విల్ బి అప్వర్డ్స్. అదే కదా, ఇదిగో పాజిటివ్ టర్మినల్, నెగటివ్ టర్మినల్ వచ్చింది కదా, పాజిటివ్ టర్మినల్, నెగటివ్ టర్మినల్. సో బ్యాటరీ విల్ బిహేవ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. అలాగే ఈ కేసులో మీరు ఒక హోంవర్క్ క్వశ్చన్ తీసుకోవచ్చు. యూ కెన్ టేక్ వన్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్. ఓకే, ఫైండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫైండ్ induced EMF in the rod. Should I give you a rod? Okay, rod తీసుకోండి. In the rod as shown. Okay, as shown. ఇది అందరు, this is your rod, right? ఇదే ఏంట్రా అది? మరి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది సార్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది సార్? ఇదే కదా, కానీ స్పీడ్ కోసం చెప్పాలంటే ద స్పీడ్ ఆఫ్ దిస్ రాడ్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఈ యాంగిల్ తీటా అనుకోండి. ఓకే, లెంత్ ఆఫ్ ద రాడ్ అంటే ఎల్. చెప్పండి, రైట్? డైరెక్షన్ కూడా కావాలి, అలాగే ఐ ఆల్సో వాంట్ ద వాల్యూ అండ్ డైరెక్షన్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్. నౌ లెట్ us talk about the rotational motion రా బాబు. రొటేషనల్ మోషన్ అంటే తెలుసా మీకు? ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ రాడ్. ఇదే వచ్చింది మీ రాడ్ సార్. అదే 2 లెంత్ రా, 2 లెంత్. అదే రైట్. నౌ దిస్ రాడ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ప్లేస్డ్ ఇన్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఏంట్రా రే, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రే? కరెక్ట్ ఓన్లీ. కరెక్టా నాట్ కరెక్టా? కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్? కరెక్ట్ ఓన్లీ, రైట్? ఇదిగో ఇదే అంటే మీ హింజ్ పాయింట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ హింజ్ పాయింట్. అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. వచ్చింది కదా. అండ్ దిస్ రాడ్ నౌ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ విత్ అన్ యాంగులర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఒమేగా. అంటే ఈ రాడ్కి యాంగులర్ స్పీడ్ ఇన్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ద యాంగులర్ స్పీడ్ ఆఫ్ దిస్ రాడ్, ఒమేగా, లెంత్ ఎల్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే B బార్ అనుకోండి. ఇదే కదా. నౌ దేర్ విల్ బి అన్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్. మళ్ళీ ఒకసారి ఒక ఈఎంఎఫ్ విల్ గెట్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ టు దిస్ సినారియో. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అంటే ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, హాఫ్ B ఒమేగా ఎల్ స్క్వేర్. కరెక్టా రాంగా? చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. I can prove it also. Sir, please tell class duration time. Okay, oh, మరి మీ యూజర్ నేమ్లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. క్లాస్
లాస్ట్ టైమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ అంటే అంటిల్ వీ ఫినిష్ దిస్ చాప్టర్ దాని తర్వాత ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ మోస్ట్లీ బై 11:10, 11:20 ఆర్ 11:30 రా. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ లిటిల్ ఫాస్టర్ నౌ, కాబట్టి ఐ నో ఇట్ విల్ బి డన్ ఈజీ ఓన్లీ. ఇది అందరు చూడండి. సో చిన్న లెంత్ డిఎల్ అనుకోండి, ఇక్కడ dx, ఓకే, థిక్నెస్ ఇస్ dx, x పైన వెళ్ళి dx ఇస్ ద థిక్నెస్. మరి స్పీడ్ కావాలి కదా, సో స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా ఇంటూ ఎక్స్ వచ్చింది సార్. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? v బార్ క్రాస్ b బార్. v బార్ క్రాస్ b బార్ అంటే b మల్టీప్లైడ్ బై l బార్ అంటే చిన్న లెంత్ dx బార్. ఇది ఇంటిగ్రేట్ చేయండి 0 నుంచి టోటల్ l వరకు. సో ఒమేగా b బయటికి వస్తుంది, ఇంటెగ్రల్ x అంటే x స్క్వేర్ బై 2 అంటే l స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2, అదే b ఒమేగా l స్క్వేర్ బై 2 ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇదే కదా? ఎస్. సో ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ ఎ లిటిల్ కన్ఫ్యూజన్ అబౌట్ b ఒమేగా l స్క్వేర్ ఆర్ b ఒమేగా స్క్వేర్ l. ఓకే, క్లియర్ అయింది. ఇదిగో. సో అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ డెరివేషన్ అండ్ ప్రూఫ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ అంటే కన్సెప్ట్స్ మైండ్లో ఉండాలి. ఓకే, ఎస్. సో ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ అరే ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ బాబు. ఓకే, ఇదే మీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, రైట్? ఎస్, ఫార్ ద రొటేషనల్ మోషన్. ఇప్పుడు దెర్ ఈజ్ వన్ మోర్ కేస్. ఏంటి సార్ ఇది? మూవింగ్ రైల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటారు. ఓకే, మూవింగ్ రైల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎస్, మూవింగ్ రైల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఏంటి సార్ ఇది? మూవింగ్ రైల్ ప్రాబ్లమ్స్ కోసమే యూ హ్యావ్ అ రెసిస్టర్. ఇదే కదా? దిస్ ఈజ్ అ రెసిస్టర్. అరే టూ థికా. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ రెసిస్టర్. రే ఐ కాంట్ డ్రా ద రెసిస్టర్ ఆల్సో. పెన్ చాలా థిక్ ఉంటుంది, అదే, దట్స్ ఇట్. సో యూ విల్ సే దట్ వాట్ రా, దాట్ వాట్ చెప్పండి. ఇదిగో ఇదే మూవింగ్ రైల్సా? దీస్ ఆర్ ద మూవింగ్ రైల్స్. అందరు చూడండి. మీకు కావాలంటే యూ కెన్ టేక్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో, లేదా స్మూత్ ఫ్రిక్షన్లెస్ రాడ్స్ అనుకోండి. అండ్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ రాడ్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్. అందరూ ఇదే కదా మీ రాడ్? ఎస్, లెట్ us say దిస్ ఈజ్ యువర్ రాడ్. కానీ ఈ మొత్తం సిస్టమ్తోనే మళ్ళీ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ b బార్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్. వచ్చింది కదా? ఎస్, b బార్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్. మరి ఏం చేస్తున్నారంటే సార్ ఫోర్స్, యూఆర్ అప్లయింగ్ అ ఫోర్స్, మాస్ m అనుకోండి. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫైండ్ ద కరెంట్ ఇన్ ద రెసిస్టర్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం. లేదా మీకు కావాలంటే ఫైండ్ ద హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద రెసిస్టర్. ఎలా సాల్వ్ చేయాలి సార్? ఇప్పుడు నాకు హీట్ కావాలి కదా, మీరే చెప్పండి రా బాబు. ఓకే, ఫోర్స్ వచ్చింది, మరి ఫోర్స్ బై మాస్ అంటే యాక్సెలరేషన్. సో సార్ యాక్సెలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ బై మాస్ అంటే f డివైడెడ్ బై m వచ్చింది. సో ఆఫ్టర్ టైమ్ t సార్ వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్పీడ్? v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ at. ఇనిషియల్ స్పీడ్ 0 అనుకోండి, అంటే ఫైనల్ స్పీడ్ యాక్సెలరేషన్ ఫోర్స్ బై మాస్ డివైడెడ్ బై టైమ్ ఇస్ t. అర్థమైంది అందరికీ? అదే. సో ఫైనల్ స్పీడ్ అంటే f బై m ఇంటూ t. వన్స్ యూ హ్యావ్ దిస్ స్పీడ్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. ఇదే కదా? ఎస్, యూ హ్యావ్ అన్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. వాట్ ఈస్ ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ సార్? ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v బార్ క్రాస్ b బార్ డాట్ l బార్. v బార్ की ప్లేస్లో f బార్ బై m మల్టీప్లైడ్ బై t క్రాస్ b బార్ డాట్ l బార్. సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే fbl t డివైడెడ్ బై m. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. అర్థమైంది అందరికీ? మరి కరెంట్ చెప్పండి ఒకసారి. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈఎంఎఫ్ అపాన్ రెసిస్టర్ R వచ్చింది. అంటే కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి FBLT డివైడెడ్ బై M ఇంటూ R వచ్చింది సార్. దిస్ ఈజ్ యువర్ కరెంట్. ఓకే, ఎస్, యూ గాట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్. కానీ అందరూ చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో దెర్ విల్ బి వన్ మోర్ ఫోర్స్ రా. ఫోర్స్ ఆన్ అ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. లాస్ట్ చాప్టర్ I ఇంటూ L బార్ క్రాస్ B బార్. అదే అంటే దెర్ విల్ బి వన్స్ అగైన్ అ ఫోర్స్. అరే ఐ హ్యావ్ టు కాపీ దిస్ డయాగ్రామ్ రా. ఎలా కాపీ చేయాలరా? ఐఎమ్ రియలీ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్. హౌ టు కాపీ? ఓకే, ఇదిగో. ఎరా ఏంట్రా అది? ఏంట్రా బాబు? ఎవడ్రా నువ్వు? రైట్? ఎస్, రైట్ ఓన్లీ. రైటా? రైట్ ఓన్లీ రా. రైట్. ఇదిగో లెంత్ L అనుకోండి. లెఫ్ట్ సైడ్లో మీ దగ్గర ఒక ఫోర్స్ ఉంటుంది I ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ L బార్ క్రాస్ B బార్. ఇప్పుడు B బార్ ఇంటూ ద ప్లేన్ ఉంటుంది కదా. L బార్ వర్టికల్ ఉన్నప్పుడు L బార్ క్రాస్ B బార్ ఇస్ సింప్లీ L ఇంటూ B.
magnetic field is B bar. Okay, I'm not writing all of the times magnetic field. చాలా time consuming process రా ఇది. ఓకే, రైట్ సైడ్లో ఒక ఫోర్స్ F ఉంటుంది, అదే మరి సార్ నెట్ ఫోర్స్ చెప్పాలి ఇప్పుడు. వాట్ డూ యూ మీన్? అరే వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఫోర్స్ రా బాబు, నెట్ ఫోర్స్ చెప్పండి మీరు. వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఫోర్స్ సార్? నెట్ ఫోర్స్ అంటే రైట్ సైడ్ ఫోర్స్ మైనస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్స్. రైట్ సైడ్ ఫోర్స్ F నెట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు F మైనస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది సార్? I ఇంటూ ILB అంటే L ఇంటూ B ఇంటూ I వాల్యూ ఏంటి సార్? I వాల్యూ అంటే ఇదిగో మళ్ళీ ఒకసారి FBLT డివైడెడ్ బై M ఇంటూ R. FBLT డివైడెడ్ బై M ఇంటూ R వచ్చింది కదా. దిస్ ఈజ్ యువర్ నెట్ ఫోర్స్. అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు F కామన్ తీసుకోండి రా బాబు. ఓకే, టేక్ అవుట్ F కామన్. సో 1 మైనస్ L స్క్వేర్ B స్క్వేర్ T డివైడెడ్ బై M ఇంటూ R వచ్చింది. గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే దిస్ ఫోర్స్ క్యాన్ బికమ్ జీరో. ఎస్, ఇట్ క్యాన్ బికమ్ జీరో. అట్ వాట్ టైమ్ రా బాబు? ఇఫ్ F నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే 1 should be equals to L square B square T divided by M into R ఉండాలి. అంటే time should be equals to M into R divided by L square B square వస్తుంది. So at this point of time the net force becomes zero. Net force zero అయిందంటే acceleration కూడా zero వస్తాయి. If the acceleration is zero అంటే now the rod will have a terminal velocity, terminal speed. అదే కదా? Yes, there is a terminal speed of this rod. అర్థం చేసుకోండి మీరు అందరూ. ఓకే, are we doing some mistake? చెప్పండి నాకు. ఇఫ్ అట్ ఆల్ వీఆర్ డూయింగ్ సమ్ మిస్టేక్. ఫోర్స్, యాక్సిలరేషన్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో కూడా ఒక ఫోర్స్ వస్తాయి. అదే ఎంత సార్? బీ కదా. యూ నాట్ టాక్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్, యూ కెన్ టేక్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ ఆల్సో. ఓకే, ఎస్. Right. Okay. సరే, సో దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్. డన్ విత్ ద మోషనల్ EMF. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంట్రా బాబు? నెక్స్ట్ టాపిక్ చెప్పండి నాకు. ఇండక్టెన్స్. టేక్ సమ్ రెస్ట్ సార్. అరే నో రెస్ట్. విల్ టేక్ ద సెషన్ బై 11. ఇట్ విల్ బి డన్ బై 11. ఓకే, చిన్న చాప్టర్ ఇది. ఇదిగో, సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఇండక్టెన్స్ నౌ. Dum dum ta-dow, tudum ta-dow. Inductance. ఏంటి సార్ ఇది? వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఇండక్టెన్స్ లేదా ఇండక్షన్? ఓకే, సెల్ఫ్ ఇండక్షన్. రైట్, ఇండక్టెన్స్ కావాలి కదా. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఇండక్టెన్స్? ఇదిగో సింపుల్ టర్మ్స్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్. అరే లెట్ us టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అ సాలినాయిడ్. ఓకే, ఇండక్టెన్స్ అర్థం చేయడానికి లెట్ us టాక్ అబౌట్ అ సాలినాయిడ్. అందరూ ఇదే కదా? ఎస్. లెట్ us సే ద ఏరియా ఈజ్ A. ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A. మరి సార్ వాట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే μ0 ఇంటూ N ఇంటూ I. ఇదే కదా? ఫ్లక్స్ చెప్పండి ఒకసారి. సో ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు μ0 ఇంటూ N ఇంటూ A ఇంటూ I వచ్చింది కదా. μ0 కాన్స్టెంట్, N కూడా కాన్స్టెంట్, A కూడా కాన్స్టెంట్. అంటే ఫై ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు I కదా. ఎస్. లేదా మీకు కావాలంటే ఫై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Li. కానీ ఈ కేసులో యువర్ L ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ దాట్ సిస్టమ్. ఓకే, L అంటే ఏంట్రా? ఇండక్టెన్స్. L అంటే ఏంటి సార్? ఇండక్టెన్స్. మరి మీ సాలినాయిడ్ కోసం ఇండక్టెన్స్కి వాల్యూ ఏంటంటే μ0 ఇంటూ N ఇంటూ A. స్మాల్ n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లేదు. ఓకే, కావాలంటే కన్వర్ట్ చేయొచ్చురా బాబు. ఇదిగో, సో యువర్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు μ0 మల్టీప్లైడ్ బై N కదా. N అంటే ఏంటిరా? నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. ఎస్సా నాట్ ఎస్సా? ఇన్స్టాలోకి అరే వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ రా? వాట్ యూ మీన్ బై వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ సార్? ఇదిగో, దిస్ ఈజ్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ త్రూ వన్ సింగిల్ కాయిల్, వన్ సింగిల్ టర్న్. అలాగే దెర్ ఆర్ n డిఫరెంట్ టర్న్స్. అంటే టోటల్ ఫ్లక్స్ షుడ్ బి n
అదే, సో ఇట్ షుడ్ బి mu naught into n into I into capital N into ఏరియా A వచ్చింది. ఈ ఎన్కి వాల్యూ మళ్ళీ ఒకసారి n/L పెట్టండి. సో టోటల్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ mu naught into n/L మల్టిప్లైడ్ బై I మల్టిప్లైడ్ బై క్యాపిటల్ L మల్టిప్లైడ్ బై A వచ్చింది కదా. సో ఫ్లక్స్ టోటల్ ఏంటంటే సార్ mu naught into capital N square into A డివైడెడ్ బై L మల్టిప్లైడ్ బై I వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ యువర్ సోలనాయిడ్. అర్థమైంది అందరూ? అంటే ఏంట్రా బాబు, ఇఫ్ యూ ట్రై టు డిక్రీజ్ ద కరెంట్ ఇన్ ఇట్, ఓకే, ఇఫ్ యూ ట్రై టు డిక్రీజ్ ద కరెంట్ ఇన్ టు సోలనాయిడ్, చెప్పండి ఏమవుతుంది సార్? ఇది కరెంట్ I ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్ కరెంట్ కదా. నౌ ట్రై టు డిక్రీజ్ అంటే ఫ్లక్స్ విల్ ట్రై టు డిక్రీజ్, అదే కదా. ఎస్, సో ఇఫ్ యువర్ కరెంట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ అంటే డిక్రీజింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ I ఉన్నప్పుడు I decreasing కదా. Now it will try to increase the value of I. How will it will try to increase ra? If your I value is decreasing అంటే it will act as a battery, ఇదిగో, so pushes the current increasing. అలాగే if you want to increase the value of current I value increasing, ఆ కేసులో it will try to oppose అంటే తెలుసా, opposite battery అదే. So this battery will try to push the current. అర్థం చేసుకోండి. మరి సార్, how are you going to understand if the current needs to be increased or decreased అంటే Lenz's law, simple terms లో Lenz's law ఇదే కదా. To nullify, सर भाई आज तुम मजे करो. अरे अरे who are you रा? I could not see you रा. भाई इतना पूरा ताना मारोगे? ओके सर भी लाइक आज तुम मजे करो, कल लोग आपके रिजल्ट में मजे. एग्जैक्टली. Eddy currents, yes. Array eddy currents, we will also say eddy currents also, okay? Don't worry. చూడండి, కాబట్టి try to understand, okay? అంటే ఆపోజిట్ EMF వోల్టేజ్ వస్తాయి, అర్థమైంది అందరి? సో అకార్డింగ్ టు ఫెరడేస్ లా EMF is equals to what రా? d∅/dt, అదే కదా, d∅/dt మైనస్ d∅/dt. అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో ఫై వాల్యూ వచ్చింది. ఏంటి సార్ ఫై వాల్యూ? Li కదా. సో సార్ మైనస్ d/dt ఆఫ్ ఫైకి ప్లేస్లో L ఇంటూ I పెట్టండి. L కాన్స్టెంట్ క్వాంటిటీ ఉంటుంది, చూడండి బయటికి తీసుకోండి. సో సార్ EMF ఇండ్యూస్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ L ఇంటూ di/dt. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్, ఓకే, గుర్తుండాలి అందరూ. సో యువర్ EMF ఇండ్యూస్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ L టైమ్స్ ఆఫ్ di/dt. di/dt అంటే ఏంట్రా బాబు? di/dt అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. అర్థమైంది? చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం లేదా రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్. అర్థమైంది? ఎస్. Guys, like the video. So this is your induced EMF. L in the sense it is self-inductance, okay? వచ్చింది కదా? Yes. ఇప్పుడు similarly like your self-inductance, you have something known as mutual inductance also, okay? Mutual inductance అంటే ఏంట్రా బాబు? ఇదిగో, డూ యూ అండర్స్టాండ్? మీ దగ్గర ఒక కాయిల్ ఉన్నప్పుడు ఈ కాయిల్ నుంచి ఫ్లక్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇట్స్ ఓన్ కరెంట్. ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ఏంటంటే ఇండక్టెన్స్, అదే కదా. కానీ మీ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్లో అట్లా కాదు. మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్లో ద రిలేషన్షిప్ హోల్డ్స్ యాక్చువల్లీ. ఇదిగో, సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్? మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అందరూ చెప్పండి. మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ వాట్ ఈస్ ఇట్ రా? చూడండి, యూ హ్యావ్ ఫస్ట్ కాయిల్ N1 టర్న్స్ అనుకోండి, Ni Ni రా, N1 కరెంట్ దీంట్లో I1 ఉంటుంది, ఓకే, అండ్ ఏరియా ఈజ్ A1. అలాగే యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ కాయిల్, ఓకే, వన్ మోర్ కాయిల్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్? ఇఫ్ యువర్ కరెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్, ఈ కాయిల్లోంచి మీరు కరెంట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ చేస్తే కరెంట్ I2, ఇదిగో యువర్ కరెంట్ I2, ఫ్లక్స్ ∅2 అనుకోండి. హియర్ యువర్ ఫ్లక్స్ ఇస్ ∅1, అదే కదా. ఎస్. సో సార్, ద ఫ్లక్స్ ఆఫ్ ద సెకండరీ కాయిల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కరెంట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ప్రైమరీ కాయిల్. అర్థం చేసుకోండి, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ∅2 ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు I1. అంటే యూ విల్ సే ∅2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ I మల్టిప్లైడ్ బై I1. ఈ కేసులో M అంటే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్, ఇట్ బికమ్స్ ద మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. అర్థమైంది అందరికీ? సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ వర్సెస్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ సిచ్యువేషన్షిప్. ఎస్. మరి సార్ ఇండక్టెన్స్ వచ్చింది కదా. ఎస్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ బ్యాటరీ అందరూ చూడండి, అండ్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు చేంజ్ ద వోల్టేజ్ V అనుకోండి ఈ కేసులో. అలాగే ఇఫ్ యూ ట్రై టు చేంజ్ ద వోల్టేజ్ L అనుకోండి, సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్. వోల్టేజ్ చేంజ్ అంటే కరెంట్ చేంజ్, ఓకే. లెట్ us take a resistor also. It is already there, right? It is already assumed that there is a resistor, okay. రెసిస్టర్ అనుకోండి.
So if you are changing the voltage ante, there will be a potential difference generated across this inductor. ఇండక్టర్ అనుకోండి లేదా ఇట్ ఈస్ ద సాలినాయిడ్. ఓకే, ఎంత సార్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే -L × di/dt గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద ఇండక్టర్. అర్థమైంది ఎందరికి? ఎస్. వాట్ ఆర్ టెల్లింగ్ రా? సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇండక్టర్. మీ సర్క్యూట్లో, మీ నార్మల్ సర్క్యూట్లో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇండక్టర్. ఓకే, ఇప్పుడు కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ ఇండక్టర్స్ గురించి చూద్దాం. కాంబినేషన్ of inductors. Okay, but I don't know if I should tell you in the detail or not. Okay, actually mutual inductance also plays a role in deciding the net inductance. Okay, series lo unnappudu it is just like your resistances. Okay, first alage second inductor L1 anukondi, this is your L2. Ide kada? Yes, actually understand there is something known as the EMF ra, EMF going towards the right side, coming out from the right side, ekkada kuda coming out from the right sides. వదలండి, నాట్ యూస్ఫుల్. ఓకే, L1 L2 అంటే L0 సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు L1 + L2. సిరీస్ కాంబినేషన్లో ఇదే కదా. ప్యారలల్ కాంబినేషన్ చెప్పండి ఒకసారి. బట్ ఇన్ యువర్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ సార్? జస్ట్ లైక్ యువర్ రెసిస్టర్స్. ప్యారలల్ కాంబినేషన్ కదా ఇది. ఎస్, మీ ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో ఇదే, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ ఇండక్టర్, అలాగే ఇదే మీ సెకండ్ ఇండక్టర్ L1 L2 and you will simply say 1/L0 is equals to 1/L1 plus 1/L2. వచ్చింది కదా? ఎస్, ఫస్ట్ కండిషన్, సెకండ్ కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. డన్. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు ఎడ్డీ కరెంట్స్ తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ యువర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. ఎస్, సో లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. ఏంటి సార్ ఇది? ఎడ్డీ కరెంట్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎడ్డీ కరెంట్ అంటే ఇదిగో ఇదే మెటల్ క్యూబ్ అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ద మెటల్ క్యూబ్, అదే కదా? ఎస్, దీంట్లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, దీస్ ఆర్ ద వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, అదే కదా? ఎస్. వాట్ విల్ దే డూ? లెట్ us say that there is a magnetic field also, వేరియబుల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, టైమ్ డిపెండెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉండాలి ఫార్ యువర్ ఎడ్డీ కరెంట్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ టైమ్ డిపెండెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే తెలుసా మీకు? ఇదిగో, సో యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్, B bar కదా? ఎస్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని ఇంక్రీజ్ చేయండి. వాట్ విల్ హ్యాపన్ రా? దీస్ మెటల్ విల్ ట్రై టు నలిఫై ద ఎఫెక్ట్, అదే కదా? అంటే దే విల్ ట్రై టు క్రియేట్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్, ఇదే కదా? నెగటివ్ చార్జ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుంది ఇది. సో దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ క్రియేటింగ్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్. ఆ కోసమే కరెంట్ ఎంత ఎలా ఫ్లో అవ్వాలి రా? కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవ్వాలి సార్? యాంటీ క్లాక్ వైజ్. కరెంట్ అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ షుడ్ ఫ్లో యాంటీ క్లాక్ వైజ్, అంటే నెగటివ్ చార్జ్ షుడ్ ఫ్లో క్లాక్ వైజ్. కాబట్టి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ రా చూడండి, సో దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ట్రై టు మూవ్ ఇన్ అన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, అదే ఆల్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ విల్ ట్రై టు మూవ్ ఇన్ అ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఇది కూడా అది, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో. అర్థమైంది? అంటే కొన్ని కరెంట్ వచ్చింది ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో. నౌ ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మూవింగ్ అంటే దెర్ ఈస్ దిస్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ ఆల్ ది హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్ రా. అర్థమైంది? అంటే ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ద మెటల్ విల్ గెట్ హీటెడ్. Metal is heated. Metal gets hot. Okay, metal gets hot. అర్థమైంది కదా? ఎస్. చూడండి, సో సిమిలర్ ప్రిన్సిపల్ ఇస్ దేర్ ఇన్ యువర్ మైక్రోవేవ్ అవన్. ఓకే, మైక్రోవేవ్ అవన్స్లో కూడా అదే సేమ్ ప్రిన్సిపల్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ అంటే యూ టేక్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ హ్యాస్ అ లిటిల్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ టు ఇట్. ఓకే, లిటిల్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉండాలి. సో వాట్ హ్యాపన్స్ అంటే ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ అవెన్ కదా? ఈ అవెన్లో టైమ్ డిపెండెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజింగ్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫుడ్. ఓకే, ఇదే మీ ఫుడ్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా? ఎస్, దెర్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫుడ్ పార్టికల్ రా. కాబట్టి దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అండ్ ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మూవింగ్ అంటే దే ఆర్ క్రియేటింగ్ థర్మల్ ఫ్రిక్షన్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్, హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్ ఓవర్ హియర్. అంటే కొంచెం సమయం తర్వాత ద ఫుడ్ విల్ గెట్ హాట్. అంటే ద ఫుడ్ ఈస్ గెటింగ్ హాట్ బై ఇట్స్ ఓన్ మోషన్, అంటే ఎడీ కరెంట్స్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. లాస్ట్ టాపిక్ ఫ్రమ్ యువర్ ఈఎంఐ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. అందరూ we'll discuss it in this chapter itself. Okay, transformers ante ఏంట్రా బాబు? ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అంటే it is the set of the coils. అర్థం చేసుకోండి. ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అంటే తెలుసా? సంథింగ్ లైక్ దిస్.
ఓకే, ఇది ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ కాయిల్స్ N1 టర్న్స్ అనుకోండి ఇక్కడ, అండ్ దర్ ఇస్ దిస్ కరెంట్ I1 దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్, అదే కదా, ఎస్. అలాగే దర్ ఇస్ అనదర్ కాయిల్ అంటే ఇదే, దీంట్లో కూడా యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కరెంట్, సమ్ కరెంట్ ఇస్ దేర్, ఇది సంథింగ్ లైక్ దిస్. మరి ఒకసారి అరే ఏంట్రా అది, ఓకే, లెట్ us say the current is I2 over here, N2 టర్న్స్ ఉన్నాయి ఈ కేసులో. చెప్పండి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఏంటి సార్ ఇది? ప్రైమరీ కాయిల్ ఇదే మీ సెకండరీ కాయిల్ కదా, ఎస్ సెకండరీ కాయిల్. సో you will simply say that sir I1 divided by I2 is equals to N1 divided by N2, it is equals to potential kada E1 divided by E2 also. Idigo, if it is generating from the potential of E1, ikkada it is creating a potential difference of E2. So this is a transformer equation. Chudandi, if N1 is greater than N2, N1 N2 kada, ee case lo I have given N2 is greater than N1. అంటే ఏంటిరా, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. అలాగే N1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ N2 అంటే ఏంటి సార్, స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. వచ్చింది కదా అందరూ. వై డూ యూస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అంటే ఇదిగో, వెన్ యూ జనరేట్ అ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ లేదా వెన్ యూ జనరేట్ అ కరెంట్, ఇది చాలా డిఫికల్ట్ రా. సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కండక్ట్ ద కరెంట్ ఫ్రమ్ వన్ సిటీ టు అనదర్ సిటీ. కాబట్టి వాట్ వీ డూ ఈస్ వీ బేసికలీ రెడ్యూస్ ఇట్స్ స్ట్రెంగ్త్, ఓకే, అండ్ దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు కండక్ట్ దట్ కరెంట్. మరి ఒకసారి లెట్ us say ద కరెంట్ I1 ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సోర్స్, అలాగే డెస్టినేషన్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద కరెంట్ టు గో ఇన్ ద డెస్టినేషన్ యూ డిక్రీజ్ దట్ కరెంట్ మామూలుగా. ఓకే, సమ్టైమ్స్ ఇఫ్ యూ డిసైడ్ డిస్టెన్స్ డజంట్ మ్యాటర్ డ్యూడ్. ఏంట్రా బెంగళూరుకి రా మరి, if distance does not matter, come to Bangalore. Yeah, I will give you party. Biryani is the biryani. Right? Wrong? Done. Last chapter appudu andaru. Now we are left with the last chapter. Alternating current. See, yeah, actually EM waves kuda unnai. కానీ we will take it in the next session. 2 times మాత్రమే హైదరాబాద్ వచ్చా చైల్డ్హుడ్ అండ్ అడల్ట్. ఓకే 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 yes Umesh, correct only. Okay, alternating currents లో చూడండి అందరూ. What do you mean by alternating currents? అంటే basically currents, it should not stay in a single phase, అంటే it should change its direction also, change its value also. Where we use which formulas? Dr. Grishma. అదే ఆ కోసమే you have to attempt the questions first of all. Okay, once you start attempting the questions, you will automatically come to know. I would have solved the questions also, కానీ టైం లేదు మా దగ్గర అసలు. ఇఫ్ యూ టేక్ ద క్వశ్చన్స్ అంటే ఇట్ విల్ గో టు 3, 4, 5. సార్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తారా?
We will do problems, Ra. Okay, don't worry, we will do it. We will also do the problems if you want. Leda, ఏదైనా doubts ఉంటే text me, okay? Text me on Telegram and Instagram. I will give you the list of the PDF. PDF lo topic wise questions, and if possible I will also write the solutions. Done. When, sir? You text me. Okay, text me. I will give you that PDF. Okay. Andaru. Done, not done. Last chapter. Idi kondu student. So basic creation of your alternating current ante oka loop teeskondi and you start rotating that loop in an external magnetic field. Ade idigo, this is your external magnetic field, okay? B bar anukondi. Ide kada? Yes. The external magnetic field lo you have a loop. This is your loop. Now what you are doing is you are basically moving this loop. Andaru. ఇదే కదా మూవింగ్ లూప్. అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు అరే ఏంట్రా అది? ఎస్, ఇఫ్ దిస్ లూప్ ఈజ్ మూవింగ్ అంటే ఒమేగా యాంగులర్ స్పీడ్తోనే ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్. మరి ఫ్లక్స్ చెప్పాలి. ఫ్లక్స్ చెప్పండి ఒకసారి. సో ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగులర్ స్పీడ్ ఎంతరా? ఒమేగా. మరి సార్ యాంగిల్ ఎంత? ఒమేగా ఇంటూ టీ. థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా టీ కదా? ఎస్, చెప్పండి. సో సార్ theta is equals to omega into t. మరి ఫ్లక్స్ ఏంటంటే ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి బార్ డాట్ ఏ బార్ అంటే బి ఇంటూ ఏ ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ థీటా. థీటాకి ప్లేస్లో ఒమేగా టీ రాసుకోండి. వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్లక్స్. ఇదే కదా. మరి ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అకార్డింగ్ టు ఫెరడేస్ లా మైనస్ d5 డివైడెడ్ బై dt కదా. నెగటివ్ సైన్ ఓన్లీ ఫర్ ద డైరెక్షన్ అంటే d5 బై dt అది తీసుకోండి. సో సార్ d బై dt ఆఫ్ చెప్పండి ఏంటి సార్ ఇది? b into a into cos of omega into t వచ్చింది కదా. ఎస్, what is the value of cos రా? డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ cos omega t. సో సార్ b కాన్స్టెంట్, a కూడా కాన్స్టెంట్, ఒమేగా బయటికి తీసుకోండి, cos కి డెరివేటివ్ సైన్ వస్తాయి, మల్టిప్లైడ్ బై omega into t. అర్థం చేసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఈఎంఎఫ్. అర్థమైంది అందరికీ? చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టఫ్స్. అర్థం చేసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ రెసిస్టెన్స్. ఏదైనా ఇఫ్ యూ యాడ్ సమ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ టు ఇట్ you will get the current also. So I is equals to V upon R. అంటే B A omega divided by R multiplied by sine of omega into T. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, కరెంట్ వచ్చింది కదా. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ రా? కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I0 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. ఎందుకంటే సైన్ గ్రాఫ్ వచ్చింది. సో సైన్ గ్రాఫ్ కోసమే అండర్స్టాండ్. ఓకే ఓకే ఓకే, సైన్ గ్రాఫ్ కదా. సైన్ గ్రాఫ్ అంటే ఇట్ విల్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. డన్, నాట్ డన్, 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 రైట్? ఎస్, ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ గ్రాఫ్ అందరూ రైట్ సైడ్లో, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ గ్రాఫ్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. Okay, sometimes it is going up, sometimes it is going down. So this is your sinusoidal graph. ఇదే మీ కరెంట్ I versus time t వచ్చింది కదా. సో సార్ your time is alternating. ఆ కోసమే I want all of you to remember a few more conditions. అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. In the beginning of the chapter itself, I want to clear a few things. Okay, ఏంటి సార్ ఇది? సైన్ వచ్చింది కదా. ఎస్, ఫర్ వన్ ఇంటర్వల్ అంటే తెలుసా మీకు? ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా టోటల్ ఇంటర్వల్లో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ కంప్లీట్ ఇంటర్వల్. ఇదిగో ఫస్ట్ ఏరియా A1, అలాగే సెకండ్ ఏరియా A2 వచ్చింది కదా. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్? యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ థీటా లేదా సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ, అలాగే కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ కూడా దే ఆర్ 0. ఓకే, అండ్ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2 రా బాబు, చెప్పండి. యావరేజ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ sin square, okay, sin square omega t and cos square omega t, it is equals to half. Okay, power of alternating current lo useful the values. In a step down transformers, how does number of turns in secondary coil compare? Step down kada, so less number of turns should be there in secondary coil, more number of turns should be there in primary coil. Okay, yes. Hey, what is happening to me ra? I'm not able to understand. Okay, ఇదే కదా. రైట్,
మరి సార్ కరెంట్కి గ్రాఫ్ అంటే సైనోసైడల్ గ్రాఫ్ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇస్ ఇట్ ద ఓన్లీ గ్రాఫ్? నో. ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ కోసమే మీ దగ్గర చాలా 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 గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్. ఇది కూడా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ కరెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది కూడా ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఓన్లీ. ఓకే, కెన్ యూ సీ దిస్? And so on and so forth. ఇదే కదా I naught, ఈ వాల్యూ ఇస్ మైనస్ I naught. ఓకే, లేదా మీకు కావాలంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఓన్లీ. కానీ ఈ సినారియోలో షార్ప్ టర్న్సే ఉన్నాయి. 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద కరెంట్ వర్సెస్ టైం టీ. మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటే ఇదిగో, మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇస్ దిస్ I naught. అలాగే మినిమం వాల్యూ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ మైనస్ I naught. వచ్చింది కదా? దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కరెంట్. ఓకే సార్, ప్లీజ్ కెన్ యూ డూ ద లైవ్ సెషన్ ఆన్ 12th క్లాస్ చాప్టర్? వీ విల్ డూ ఇట్. ఓకే, అందరు చూడండి. నౌ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఎస్, సో వాట్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్ ఇస్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్లో కరెంట్ వాల్యూ ఆల్వేస్ వేరియబుల్ కదా. ఎస్, కంటిన్యూస్లీ వేరియబుల్. మరి ఏం వాల్యూ తీసుకోవాలి రా? స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ అంటే వీ డూ హ్యావ్ 2-3 టైప్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ వాల్యూస్. చూద్దాం. ఇది అందరూ చూడండి. సో వేరియబుల్ కరెంట్ ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ కరెంట్, రైట్? వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద లీడర్ ఆఫ్ దెమ్. సో దెర్ ఆర్ 2 లీడర్స్. ఫస్ట్ వన్ అంటే యావరేజ్ కరెంట్. ఓకే, ఇదిగో ప్రతి ఒక్క ఫార్ములా నుంచి ఒక క్వశ్చన్ దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ రా. ఓకే, యావరేజ్ కరెంట్ అంటే I యావరేజ్, ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ చార్జ్ dq. dq అంటే ఇంటెగ్రల్ I dt డివైడెడ్ బై ఇంటెగ్రల్ dt. గుర్తుపెట్టుకోండి. లేదా టోటల్ చార్జ్ q డివైడెడ్ బై టైం t. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ యావరేజ్ కరెంట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, 2 ఫార్ములాస్. అలాగే RMS కరెంట్ కూడా ఉన్నాయి మీ దగ్గర. RMS కరెంట్. ఓకే, ఎస్. వాట్ యూ మీన్ బై RMS కరెంట్ సార్? RMS కరెంట్ అంటే IRMS ఉంటుంది, ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ I స్క్వేర్ dt డివైడెడ్ బై టోటల్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ టైం t. ఇదే కదా? ఎస్, T1 నుంచి T2. ఇఫ్ యూ వాంట్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ T1 to T2. Okay, here also T1 to T2. But RMS current ante mostly used for energy and power purposes. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి, mostly used for energy and power calculations. When to use, I have already told you. Okay, when are you using RMS ante energy and power calculations. ఇదిగో, if it is says that 20 ampere of DC current అంటే ఈ 20 ఆంపియర్ ఈజ్ RMS కరెంట్ వాల్యూ. గుర్తుండాలి మీకు. ఓకే, ఎస్, SRH వన్ ద మ్యాచ్. నెక్స్ట్ పార్ట్ సార్, నెక్స్ట్ పార్ట్ కోసమే చెప్పండి. 30 స్టూడెంట్సా గైస్? ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో రా. 53 లైక్స్ ఓన్లీ. అరే ఏంట్రా ఇది? యు ఆర్ నాట్ లిస్నింగ్ టు మీ అట్ ఆల్. చెప్పండి. సో వాట్ డిడ్ వి హ్యావ్ సార్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్? చూడండి, బిగినింగ్లో ఏ వాల్యూ వచ్చింది, I వాల్యూ వచ్చింది. అదే కదా, ఈ BA ఒమేగాని E0 అనుకోండి. ఓకే, లెట్ us say this is E0, epsilon naught, whatever you want to call it. This is a epsilon naught. So E is equals to E0 sin omega t, I is equals to I0 sin omega t. అదే కదా? ఎస్, చెప్పండి. సో సార్ V లేదా I అనుకోండి. V is equals to V0 sin of omega t. స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ యువర్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ కి పొటెన్షియల్. ఓకే, వోల్టేజ్ కోసమే ఇదే. సార్ క్లాస్ అయిపోయినా లైవ్ చాట్ క్లోజ్ చేయకండి సార్. అరే ఐ డోంట్ క్లోజ్ ద లైవ్ చాట్ రా బాబు. ఎందుకురా? హూ డు యూ వాంట్ టు టాక్ టు? అలాగే I is equals to I0 into sin of omega into t వచ్చింది. V వచ్చింది, I వచ్చింది. అదే కదా? ఎస్. కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. నంబర్ 1, పీక్ వాల్యూ. చెప్పండి అందరూ, పీక్ వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఎంతరా? V0. అలాగే ఇక్కడ కూడా పీక్ వాల్యూ ఏముంటుంది సార్? I0.
ఇదే కదా. ఎస్, లెట్ us టాక్ అబౌట్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ రా, విఆర్ఎంఎస్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై విఆర్ఎంఎస్ అంటే ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ వి స్క్వేర్ డిటి అరే నాట్ వీరా, వీ డోంట్ టాక్ అబౌట్ విఆర్ఎంఎస్ కదా. ఎస్, రూట్ మీన్ స్క్వేర్. అలాగే ఇక్కడ కూడా చెప్పండి, వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఐఆర్ఎంఎస్. సో ఐఆర్ఎంఎస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి, ఐఆర్ఎంఎస్కి వాల్యూ ఏంటరా, ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఐ స్క్వేర్ డిటి డివైడెడ్ బై ఇంటెగ్రల్ డిటి, అదే కదా. ఎస్, చెప్పండి. root of it actually, okay, root of it, root kada, root means square, root means square, correct only. ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు, yes sure, so Aresh, okay. ఇదిగో ఇప్పుడు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ కావాలంటే వాట్ డూ వీ రైట్ అంటే పీక్ వాల్యూ బై రూట్ 2 అదే. సో విఆర్ఎంఎస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు V0 బై రూట్ 2. ఎందుకు రూట్ 2 సార్, బికాజ్ స్క్వేర్ చేసినప్పుడు సైన్ స్క్వేర్ వస్తాయి, సైన్ స్క్వేర్కి యావరేజ్ వాల్యూ తీసుకోవాలంటే ఇట్ ఇస్ హాఫ్. ఓకే, హాఫ్. ఇదిగో కావాలంటే చేయొచ్చు రా బాబు, ఇదిగో అందరూ. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్ ఇంటెగ్రల్ కదా, రూట్ ఆఫ్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఐ స్క్వేర్ అంటే I0 స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా ఇంటూ టీ డివైడెడ్ బై ఇంటెగ్రల్ డిటి. అర్థమైంది అందరికీ. ఎస్, సో ఇట్ ఇస్ రూట్ I0 స్క్వేర్డ్. ఓకే, I0 కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు బయటికి తీసుకోండి. సో ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ డిటి డివైడెడ్ బై ఇంటెగ్రల్ డిటి అంటే యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ వచ్చింది 1/2 అంటే I0 డివైడెడ్ బై రూట్ 2 వస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఐఆర్ఎంఎస్. ఓకే, అలాగే విఆర్ఎంఎస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు V0 డివైడెడ్ బై రూట్ 2 వచ్చింది కదా. ఎస్, ఇప్పుడు లెట్ us టాక్ అబౌట్ సర్క్యూట్స్ రా. ఓకే, సర్క్యూట్స్ గురించి చూద్దాం అందరూ. వాట్ ఈస్ ద టైమ్ నౌ, 11:07 కదా. ఎస్, సర్క్యూట్స్లో కూడా చెప్పండి, సర్క్యూట్స్లో కూడా యూ హ్యావ్ 3 డిఫరెంట్ టైప్స్. రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్, అలాగే నెంబర్ 2 కెపాసిటివ్, ప్యూర్ కెపాసిటివ్. ఓకే, నెంబర్ 2 అంటే ఏంట్రా బాబు, ప్యూర్ కెపాసిటివ్. నెక్స్ట్ I wanted to give the proof రా, కానీ టైం చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ లాస్ట్లీ వీ హ్యావ్ ఇండక్టివ్ రెసిస్టెన్సెస్. ఇదే కదా. ఎస్, రెసిస్టివ్, కెపాసిటివ్, ఇండక్టివ్ అంటే మీ సర్క్యూట్లో రెసిస్టర్ ఉంటుంది, అలాగే వేరియబుల్ వోల్టేజ్. అరే V0 sin of omega into t. ఇదే కదా. ఎస్, V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. అలాగే ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ అంటే ఇండక్టెన్స్. ఎల్ అనుకోండి, ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఎల్. ఇదే మీ వోల్టేజ్ ఉన్నప్పుడు V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. ఓకే, కరెంట్ గురించి చేద్దాం అందరూ. కరెంట్ కావాలి కదా. సో I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V అపాన్ R అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో V0 డివైడెడ్ బై R ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. ఇదిగో, సో కరెంట్లీ కూడా ఒమేగా టీ వచ్చింది, వోల్టేజ్ కూడా ఒమేగా టీ అంటే దే ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫేజ్. ఇదే కదా. ఎస్, సేమ్ ఫేజ్. కానీ కెపాసిటర్ అట్లా కాదు, దెర్ ఇస్ ద కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I0 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ π/2 వస్తాయి. అంటే కరెంట్ లీడ్స్ ద పొటెన్షియల్ బై π/2. అలాగే అండ్ ఫర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ కదా, I షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు I0 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ π/2 వస్తుంది. ఇదే కదా. అంటే కరెంట్ లాగ్స్ ద పొటెన్షియల్, కరెంట్ లీడ్స్ ద పొటెన్షియల్ బై π/2. అందరూ అర్థం చేసుకోండి. అలాగే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఈ I0కి వాల్యూ ఏంటంటే I0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 డివైడెడ్ బై చెప్పండి 1 డివైడెడ్ బై ఒమేగా ఇంటూ సి. అలాగే హియర్ ఆల్సో I0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 డివైడెడ్ బై ఒమేగా ఇంటూ ఎల్. ఓకే, ఎస్, దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్ దట్ ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్. ఈ కేసులో I0 వాల్యూ చెప్పండి సార్, I0 వాల్యూ కదా. ఎస్, I0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 డివైడెడ్ బై R. ఇదిగో V0 బై R అంటే రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది. సో దీస్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్, పొటెన్షియల్ బై సంథింగ్ కదా. ఎస్, సో పొటెన్షియల్ బై సంథింగ్ అంటే రెసిస్టెన్స్. సో సింపుల్ రెసిస్టెన్స్ రా. ఎక్కడ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అంటే ఇది కూడా రెసిస్టెన్స్, ఓమిక్ రెసిస్టెన్స్. సింపుల్ టర్మ్స్లో ఇట్ ఆల్సో రెసిస్ట్స్.
కాబట్టి ఇది known as reactance, capacitive reactance. అందరూ చూడండి, ఇది కూడా known as inductive reactance. This is also reactance, okay? Reactance. Resistance కి సింపుల్ టర్మ్స్ లో R అయ్యొచ్చు. సో రెసిస్టెన్స్ ఇస్ R, కానీ రియాక్టెన్స్ అంటే X. ఓకే, X. కానీ కెపాసిటివ్ ఇండక్టెన్స్ రియాక్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు XC, అండ్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు XR. XL రా బాబు, XL. ఓకే, XL రాయొచ్చు. మరి సార్ ఇక్కడ నుంచి లెట్ us క్లాసిఫై ఎవ్రీథింగ్. సో ఫర్ యువర్ సింపుల్ రెసిస్టర్ R is equals to R. ఓమ్స్ కదా, ఎస్ ఓమ్స్. అలాగే ఫర్ యువర్ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ 1/omega into C ohms. అండ్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఒమేగా ఇంటూ L ఓమ్స్ వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఓమిక్ రెసిస్టెన్స్ టేబుల్. ఓకే, ఏంటి సార్ ఇది? ఓమిక్ రెసిస్టెన్స్. అందరు చూడండి. సో దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ యువర్ ఓమిక్ రెసిస్టెన్సెస్. అర్థం చేసుకోండి. డన్, నాట్ డన్. ఇప్పుడు లెట్ us try to take the combinations and then we will finish it. డ్యూరేషన్ అంటే బై 11:30 రా, 11:30 at most 11:30. ఓకే, ఎస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆర్డరింగ్ విత్ అరే ఏంట్రా అది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us talk about RC సర్క్యూట్. అంటే దీంట్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ యువర్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో, కెపాసిటెన్స్ ఆల్సో. అందరు చూడండి, కానీ ఈ మొత్తం డిస్కస్ చేసి ముందు ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద కరెంట్స్ కదా. కరెంట్స్ చెప్పండి అందరు ఒకసారి. సో ఫార్ములాస్, కరెంట్ కోసమే π/2 ప్లస్ వచ్చింది. అంటే కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్లో, ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్లో యువర్ కరెంట్ ఈజ్ ఇదిగో, దిస్ ఈజ్ యువర్ కరెంట్ ఫర్ యువర్ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ IR. ఓకే, అలాగే ఇదే మీ కరెంట్ ఫర్ ప్యూర్ కెపాసిటివ్. ఎందుకు సార్? బికాస్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ ప్లస్ 90 డిగ్రీ ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, ఇన్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, పాజిటివ్ డైరెక్షన్ కదా ఇది. అలాగే ఇండక్టివ్ కరెంట్స్ ఉన్నప్పుడు IL, ఇట్ కమ్స్ డౌన్. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ, ఇదే కదా. ఎస్. సో నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సర్క్యూట్స్, సర్క్యూట్ నెంబర్ 1 సార్ RC సర్క్యూట్. RC సర్క్యూట్ రెసిస్టెన్స్. ఎస్, ఇదిగో ఇదే మీ రెసిస్టెన్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ కెపాసిటెన్స్. వచ్చింది కదా. ఎస్, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ వోల్టేజ్. సార్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ T. వచ్చింది కదా అందరూ. మరి I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ రా? I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I0 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ T ప్లస్ ఇదిగో ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ కావాలి. సో ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దీస్ టూ విల్ బి ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వెక్టర్స్. వెక్టర్ రిజల్టెంట్ అజ్యూమ్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ అంటారు ఈ మొత్తం. ఓకే, సో యూ విల్ సే I ఫర్ RC సర్క్యూట్. ఓకే, ప్లస్ ఆల్ఫా, ఈ యాంగిల్ ఆల్ఫా కదా. ఎస్, ప్లస్ ఆల్ఫా. వాట్ ఈస్ ఆల్ఫా సార్? టాన్ ఆల్ఫా. చూడండి ఇప్పుడు టాన్ ఆల్ఫా అంటే XC, ఇదే R, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ XL. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్. సో యువర్ టాన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వర్టికల్ సైడ్. వర్టికల్ సైడ్ అంటే XC డివైడెడ్ బై హారిజంటల్ సైడ్ అంటే R. ఓకే, XCకి వాల్యూ ఏంట్రా? 1/ωc డివైడెడ్ బై R. సో యువర్ టాన్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఏంటంటే 1/Rωc ఫర్ యువర్ RC సర్క్యూట్స్. డన్, నాట్ డన్? ఓకే, వచ్చింది. మరి వాట్ అబౌట్ I0 వాల్యూ సార్? ఇదిగో I0 వాల్యూ కోసమే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇదే XC, ఇదే రెసిస్టెన్స్ కదా. ఎస్, చెప్పండి. సో యువర్ I0 వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ V0 డివైడెడ్ బై Z. మరి Z అంటే ఏంట్రా? నెట్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కెపాసిటెన్స్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ కదా. ఎస్, నెట్ రియాక్టెన్స్ లేదా ఇట్ హ్యాస్ అ స్పెషల్ నేమ్. ఏంటి సార్ అది? ఇంపిడెన్స్. ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ అందరూ. సో I0 వాల్యూ ఏంట్రా? I0 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు V0 డివైడెడ్ బై ఇంపిడెన్స్. కానీ చూడండి XC పైనకి ఉంటుంది, కరెంట్ రైట్ సైడ్లో, రెసిస్టెన్స్ రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది. ఆ కేసులో నెట్ ఇంపిడెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ యాడ్ దెమ్ అకార్డింగ్ టు వెక్టర్స్. సో రూట్ ఆఫ్ XC స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్ అంటే రూట్ ఆఫ్ R స్క్వేర్ ప్లస్ 1/ωc స్క్వేర్. ఇదే Z వాల్యూ వచ్చింది. సో Z ఫినిష్డ్. దట్ ఈస్ I0 వాల్యూ. కరెంట్కి I0 వాల్యూ కూడా వచ్చింది, ఆల్ఫా వాల్యూ కూడా వచ్చింది. సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. You can calculate that also. Okay. Yeah, handwriting. Okay. I will take care. Arey, I don't know what's happening with Meera. LR circuit. Same things. In your LR circuit, and you are attaching these circuits across an AC source.
ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v0 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ వచ్చింది కదా. రెసిస్టెన్స్ ఆర్, ఇండక్టెన్స్ ఎల్ అనుకోండి. అందరూ ఇప్పుడు చూడండి, ఎల్ఆర్ సర్క్యూట్స్ కోసమే కూడా మళ్ళీ ఒకసారి ఆ ఫిగర్ డ్రా చేయండి. ఇదిగో ఫర్ యువర్ కరెంట్ ఇన్ యువర్ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ అంటే ఆర్, అలాగే ద కరెంట్ ఇన్ యువర్ ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ అంటే ఎల్, ఇదే కదా. అంటే ఎక్స్ఎల్ కూడా రాయొచ్చు. రెసిస్టెన్స్ ఓమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్, ఇక్కడ ఓమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్ఎల్ కదా. ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దీస్ టూ కాంపోనెంట్స్ విల్ బి బిట్వీన్ దెమ్. అంటే ఈ యాంగిల్ ఆల్ఫా నెగటివ్ ఉంటుంది, నెగటివ్ కదా, కిందకి వచ్చింది. ఓకే, సో సార్ వాట్ అబౌట్ ద కరెంట్ వాల్యూ? కరెంట్ వాల్యూ గురించి చెప్పాలంటే మీరు చెప్పండి, హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రైట్ ద కరెంట్ వాల్యూ అందరూ? సో లెట్ మీ జస్ట్ షిఫ్ట్ ఇట్ అప్. Okay, we will shift it a little up. అలాగే సరే, done? Right, so these are the diagrams. So you will say this is the net impedance Z. అరే ఏంట్రా అది, ఇంపెడెన్స్ Z కదా. ఎస్, చెప్పండి అందరూ. సో V is equals to V0 sin of omega into t. అలాగే I should also be equals to I0 sin of omega into t minus alpha. ఎందుకు మైనస్ ఆల్ఫా సార్? బికాస్ దిస్ యాంగిల్ ఈస్ డౌన్వర్డ్స్. ఓన్లీ ఇండక్టర్ ఉంటే ఆల్ఫాకి వాల్యూ π/2 వస్తాయి, కానీ రెసిస్టెన్స్ కూడా వచ్చింది కదా. ఎస్, so now you have to be careful with the value of alpha and the value of I0. So what is the value of I0 sir? I0 is nothing but V0 divided by impedance Z. అలాగే what is the value of alpha sir? ఇదిగో అందరూ. సో ఆల్ఫాకి వాల్యూ కోసమే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వర్టికల్ సైడ్ బై హారిజంటల్ సైడ్. వర్టికల్ సైడ్ ఎంత సార్? XL. హారిజంటల్ సైడ్ ఇస్ C. సో XL డివైడెడ్ బై R రెసిస్టెన్స్. సో ఆల్ఫా వాల్యూ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ L డివైడెడ్ బై R. వచ్చింది కదా అందరికీ. ఎస్, అండ్ I0 వాల్యూ ఏంటి సార్? I0 వాల్యూ సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు V0 డివైడెడ్ బై, ఇదిగో పర్పెండిక్యులర్ ఉంటుంది, 1 ఈజ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్, కాబట్టి రూట్ ఆఫ్ R స్క్వేర్ ప్లస్ XL హోల్ స్క్వేర్. V0 డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్, చెప్పండి, R స్క్వేర్ ప్లస్ అర్థమైంది అందరికీ. ఎస్, లాస్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ అబౌట్ ఆల్ త్రీ ఆఫ్ దమ్ అంటే LCR సర్క్యూట్. ఓకే, LCR సర్క్యూట్స్. LCR సర్క్యూట్ కదా. LCR సర్క్యూట్లో మూడు కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. మూడు కాంపోనెంట్స్. ఫస్ట్ వన్ యువర్ రెసిస్టెన్స్, దెన్ యువర్ ఇండక్టెన్స్, అండ్ దెన్ యువర్ కెపాసిటెన్స్. RLC కనెక్టెడ్ అక్రాస్ అన్ ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ సోర్స్. చెప్పండి అందరూ. ఇప్పుడు దేర్ ఈస్ అ కండిషన్. వాట్ అబౌట్ ద ఫేజర్ డయాగ్రామ్ రా? ఫేజర్ డయాగ్రామ్ గురించి చెప్పండి ఒకసారి. ఓకే, ఎస్. సరే, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, ఇదే మీ కరెంట్ రా, I అంటే రెసిస్టెన్స్ R అనుకోండి, కరెంట్ ఫర్ రెసిస్టర్ కదా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ అ కరెంట్ ఫర్ యువర్ కెపాసిటర్. కెపాసిటర్ అంటే I అంటే XC అనుకోండి. అండ్ సిమిలర్లీ దిస్ ఈజ్ అ కరెంట్ ఫర్ యువర్ ఇండక్టర్ అంటే IXL అనుకోండి, ఇదే కదా. ఎస్, ఇప్పుడు ఆల్ త్రీ ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ దేర్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ద వర్టికల్ డైరెక్షన్. చూడండి, దేర్ ఆర్ టూ కేసెస్, రెండు కేసెస్ ఉంటుంది అందరూ. కేస్ నెంబర్ 1 ఏంటి సార్? ఇఫ్ యువర్ XC ఈజ్ మోర్ దెన్ XL, XC ఈజ్ మోర్ దెన్ XL అంటే పైనకి కరెంట్ ఇట్ ఈస్ డామినేటింగ్. ఓకే, అంటే కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ ఈజ్ డామినేటింగ్. ఆ కేసులో యూ విల్ సింప్లీ సే దట్ యువర్ కరెంట్ విల్ బీ, చెప్పండి, వాట్ విల్ బీ యువర్ కరెంట్ రా? సో యూ ఆర్ సింప్లీ సే దట్ యువర్ ఇంపిడెన్స్ ఈజ్ సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్, చెప్పండి ఏంటి సార్? R స్క్వేర్ ప్లస్ హారిజంటల్ కదా, హారిజంటల్ వచ్చింది రెసిస్టెన్స్, వర్టికల్లో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సబ్ట్రాక్ట్ అంటే XC మైనస్ XL హోల్ స్క్వేర్. అలాగే సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ మోర్ అంటే యూ విల్ సింప్లీ సే ఇదే మీ రెసిస్టెన్స్ R వచ్చింది, అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ XC మైనస్ XL, ఇదే కదా. ఎస్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద నెట్ ఇంపిడెన్స్ Z. అందరూ చెప్పండి, Z వాల్యూ వచ్చింది కదా. ఎస్, మరి యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి సార్? దిస్ యాంగిల్ ఆల్ఫా కదా. ఎస్, అలాగే Z వాల్యూ వచ్చినప్పుడు యూ విల్ సే సార్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 నార్మల్ పొటెన్షియల్ రా, V0 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ.
కరెంట్ చెప్పండి సార్, I షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు I0 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ మళ్ళీ ఒకసారి ఒమేగా ఇంటూ టీ ప్లస్ ఆల్ఫా. ఎందుకు ప్లస్ సార్? బికాజ్ XC ఈజ్ మోర్, అంటే పైనకి వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ద రిజల్టెంట్ విల్ బి బిట్వీన్ ద టూ. పాజిటివ్ యాంగిల్ వచ్చింది. సో I0 వాల్యూ ఏంట్రా బాబు? V0 డివైడెడ్ బై ఇంపిడెన్స్ Z మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఆల్ఫా కదా. ఎస్, ఇప్పుడు I0 వాల్యూ కావాలి. I0 కదా, ఎస్. Z వాల్యూ వచ్చింది కదా, ఎస్. సో నౌ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద టూ థింగ్స్. సార్ I0 వాల్యూ ఎంత సార్? I0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 డివైడెడ్ బై Z వాల్యూ ఎంత వచ్చిందిరా? R² ప్లస్ XC మైనస్ XL హోల్ స్క్వేర్. అర్థమైంది? ఎస్, ఇదే I0 వాల్యూ వచ్చింది. అలాగే యూ టాక్ అబౌట్ వాట్? ఆల్ఫా. సో ఆల్ఫా టాన్ ఆల్ఫా, ఓకే, టాన్ ఆల్ఫా ఈ ఫిగర్ నుంచి చెప్పండి. వర్టికల్ సైడ్ ఎంత? XC మైనస్ XL. ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు XC మైనస్ XL డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ R. వచ్చింది అందరికీ? ఎస్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కేస్, XC గ్రేటర్ దెన్ XL. మీ సెకండ్ కేసులో XL ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ XC. మరి ఏం రావాలి సార్ ఆ కేసులో? చూద్దాం. ఇదే కదా, ఎస్. అంటే యువర్ గ్రాఫ్ XL మైనస్ XC ఉంటుంది, అలాగే రెసిస్టెన్స్ R ఉంటుంది. ద రిజల్టెంట్ అంటే ఇంపెడెన్స్ విల్ బీ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదిగో యాంగిల్ ఆల్ఫా నెగటివ్ వచ్చింది ఈ కేసులో. సో సార్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. డన్. అలాగే కరెంట్ షుడ్ ఆల్సో బీ ఈక్వల్స్ టు I0 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ ఆల్ఫా వస్తుంది. అందరు చూడండి, ఓకే. దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా, ఓకే. సో I0 వాల్యూ ఏంట్రా బాబు? I0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 డివైడెడ్ బై ఇంపెడెన్స్ Z. మరి Z వాల్యూ ఏంట్రా? Z వాల్యూ విల్ నాట్ చేంజ్. సో Z వాల్యూ అంటే రూట్ ఆఫ్ R² ప్లస్ XL మైనస్ XC హోల్ స్క్వేర్. అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదా, అండ్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ R² ప్లస్, అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి ఈ రెండుని, XL మైనస్ XCకి హోల్ స్క్వేర్. వచ్చింది అందరికీ? ఎస్. I0 వచ్చింది. నా యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ఆల్ఫా. ఆల్ఫా అంటే టాన్ ఆల్ఫా గురించి చూద్దాం అందరూ. సో టాన్ ఆల్ఫా ఏంటి సార్? యువర్ టాన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై వర్టికల్ సైడ్ బై ఆపోజిట్ సైడ్. ఎంత సార్ ఇది? XL మైనస్ XC డివైడెడ్ బై R. సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు, ఓకే. గాట్ ఇట్, ఎవ్రీథింగ్ యూ గాట్ ఇట్. ఇప్పుడు పవర్ గురించి చూద్దాం, ఓకే. పవర్, ఓకే, ఎస్. సో పవర్ రా బాబు, పవర్ చెప్పండి. పవర్ కోసమే V వాల్యూ చెప్పండి ఒకసారి. V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. ఇదే కదా ప్రతి ఒక్క సెషన్ కోసం. ఇదిగో వాట్ ఎవర్ సర్క్యూట్ ఇట్ ఈస్, V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 సైన్ ఒమేగా టీ వచ్చింది. అలాగే వాట్ ఎవర్ సర్క్యూట్ ఇట్ ఈస్, I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I0 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఆల్ఫా వచ్చింది కదా. నౌ వీ డిసైడెడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ RC circuit, LR circuit, LCR circuit and all these things. So net power కావాలంటే V into I. అదే కదా, అంటే V0 sin of omega into T multiplied by I0 into sin of omega T plus alpha. Yes, simplify it, okay. Simplify చేసినప్పుడు you are left with V0 I0 into half. ఇదే కదా. So you can also write it as power. So V0 by root 2 multiplied by I0 by root 2. ఇదే కదా, మల్టిప్లైడ్ బై కాస్ 5 కూడా వస్తాయి, ఓకే. కాస్ 5, ఎస్. అంటే VRMS మల్టిప్లైడ్ బై IRMS. ఇదే కదా VRMS V0 బై రూట్ 2 బిగినింగ్లో చెప్పాను నేను. అలాగే మల్టిప్లైడ్ బై కాస్ 5. ఈ కాస్ 5 ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్, ఓకే. గుర్తుపెట్టుకోండి. కాస్ 5 అంటే ఏంటి సార్? దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్. వచ్చింది కదా మీ పవర్, ఎస్. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, కాస్ 5 అంటే ద సేమ్ యాంగిల్ రా. కాస్ 5 అంటే కాస్ ఆల్ఫా, ఓకే. మామూలుగా ఈ యాంగిల్ ఆల్ఫా అంటే 5, గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ LCR సర్క్యూట్, ఓకే, ఫార్ LCR సర్క్యూట్ కరెంట్ వాల్యూ చెప్పండి. కరెంట్ వాల్యూ ఎంతరా బాబు? ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు I0 కదా, ఎస్. I0 సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ ప్లస్ ఆల్ఫా. ఇదే కదా, ఎస్. అలాగే సార్ I0 వాల్యూ ఏంటి? I0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ V0 డివైడెడ్ బై ఇంపిడెన్స్. ఇదే కదా, ఎస్. సబ్స్టిట్యూట్. మరి పవర్ ఏం రావాలి సార్? పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 మల్టిప్లైడ్ బై I0 మల్టిప్లైడ్ బై రూట్ 2, ఓకే, ఇంటూ కాస్ 5. ఇదే కదా, ఎస్. పవర్ మ్యాక్సిమం కావాలంటే కాస్ 5 వాల్యూ కూడా మ్యాక్సిమం ఉండాలి. సో ఇఫ్ కాస్ 5 షుడ్ మ్యాక్సిమం అంటే
phi value should become 0. Phi అంటే ఏంట్రా బాబు? యాంగిల్ అంటే ఇదిగో, దిస్ ఈజ్ యువర్ రెసిస్టర్, ఇదే మీ XC కెపాసిటర్, దిస్ ఈజ్ యువర్ XL అంటే ఇండక్టర్. ఇదే కదా. ఈ ఆల్ఫా వాల్యూ ఇంపిడెన్స్, జెడ్ ఇంపిడెన్స్, ఈ ఆల్ఫా వాల్యూ 0 ఉండాలి లేదా ఫై వాల్యూ 0 ఉండాలి. అంటే ఏంట్రా బాబు? XC అండ్ XL బోత్ షుడ్ బి ఈక్వల్, అంటే క్యాన్సల్ అవుట్ వన్ అనదర్. అంటే ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్, కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్ ఏంటి సార్ ఇది? మీ మ్యాక్సిమం పవర్ కోసమే XL షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు XC. తెలుసా మీకు? XL ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు XC అంటే ఏంటి సార్? వాట్ డూ యూ మీన్ బై XL? XL అంటే ఒమేగా ఇంటూ L షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 1 అపాన్ ఒమేగా ఇంటూ C. అంటే ఒమేగా స్క్వేర్ మల్టీప్లైడ్ బై L ఇంటూ C షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 1. అంటే ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై L ఇంటూ C. అంటే ఒమేగా వాల్యూ 1 అపాన్ రూట్ ఆఫ్ L ఇంటూ C ఉండాలి. అదే, ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ హ్యాస్ బీన్ అటైన్డ్ అంటే యూ విల్ సే దాట్ రెజోనెన్స్ హ్యాస్ బీన్ అచైన్డ్. రెజోనెన్స్ అదే కదా. ఈ ఒమేగా ఏంటంటే రెజోనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ చాప్టర్. ఓకే, ఎస్. డన్నా? No, done. Almost completed. Okay, yes. So this was all about the conditions. Done? Okay. Yes. Sure. Thank you so much, everyone. How many students are watching this session? You don't want to sleep, huh? Sir, tell me your Telegram link. Okay, so this is my Telegram account. Okay, ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు you can contact me here. అందరు @physics with Ahad sir. Sir, again, Instagram is this VER. I don't know what is the problem with Instagram ra. Kani Warsaw. Okay, Instagram, Telegram. Sir, bye everyone. Bye. What does the Q factor? Q factor ante simple ra. Idigo. If you have a resistance R, if you are talking about simply the resistive part ante XL will be upwards, alage XC will be downwards. So if you have the Q factor for the two series ante ee angle alpha, tan alpha ki Q factor antaru. Okay, tan alpha ante XL by R leda XC by R, up to all upon you. You can cover it up, right? Sorry. The questions and all these things we will take later. I don't know what's happening. Little headache happening. Sir, bye all of you. Bye. Good night. Andru, good night. Okay. Give me 1 minute. Huh?
సరే ఎవ్రీవన్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ స్టూడెంట్స్ బాయ్ 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 బాయ్